search it high and low. Never can tell. You never really know. Running out of breath. Need you to pull me up. Hell is raining down. I need you to come around. I call it love. You think I'm crazy. You're trying to work the angles on me. You're playing with my heart. If I'm not mistaken, you're trying to work the angles on me. It cuts so deep. Try to take it slow, staying in control. You got me so high, and then you let me low. Looking for some truth, I can't rely on you. Hell is raining down, I need you to come around. I call it love, you think I'm crazy. You're trying to work up the angles on me. You're playing with my heart. If I'm not mistaken, you're trying to work up the angles on me. I call it love. You think I'm crazy. You're trying to work up the angles on me. You're playing with my heart. If I'm not mistaken, you're trying to work the angles on me. It cuts so deep. I just called to say hello, hello. Such a wonderful night for a walk in the park by moonlight, moonlight. And I just wanna say, you know, the time is right. Don't you think that the time is right? Tonight, tonight, tonight. I know the time is right. Tonight, 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 tonight. Are you confused? Are you confused? Between recently and lately? We can take it very slow. We'll be counting the stars and talk about night sky. I would probably say lately. Yeah. You could say these days, sure. You could say these days is actually better than recently. Yeah, but I think lately sounds better. Lately sounds better. Yeah. Chana, again, I was looking forward to your stream every single day. I mean, it's like addictive. Addictive? This? Really? Wow. And I guess it's a lot better than being addicted to other things that we are commonly addicted to.
It's like addictive, and I've been studying about animal medical terms because of my job. Damn, these days things are extremely hard to do. Animal medical terms. Are you trying to be a vet? Are you getting ready to become a vet? 찬혁이님? 조금만 쉽게요. Yeah, I'll try. Yeah, I'll definitely try. I must having dementia. No. People get mixed up with the days and dates all the time. People get mixed up all the time. People get mixed up with the dates and the days all the time, don't they? I mean, don't we? Yeah. Happens all the time. I think those people that never get confused with the dates and the days and things like that are usually, well, of course there are people who are just, always very, very I don't know, they're for some reason they're very strict about knowing what day it is and what the date is, what time it is, but and then there are people whose jobs are very dependent on the date and the day. And I think those people, they have, it's part of their job to always be aware of what day it is and what the date is. Those people, I guess, never forget. Dementia. It's like Alzheimer's. Yeah. Yep. So everybody can hear me okay? Can everybody hear me all right? I think I might have to lower the volume a little bit. It's getting really chilly tomorrow. Bundle up and prepare yourself, everybody. Yeah, it's well into the negative, isn't it? Hi Sam, it's getting cold. Take care of yourself. Yes, thank you very much. I will. I will. That's right. All right, you can hear me all right? Okay. Good morning. You're in Canada. Pleasant surprise name. I remember you're in Canada. So how are things in Canada? Remind us how much colder it is there than it is in Korea. Jenny Ko, you're doing okay? All right. In England, business cards are seldom exchanged unless someone's name might be unfamiliar or difficult to pronounce. Are seldom exchanged unless... Oh, really? I did not know this. Here's a little trivia about England. Business cards are seldom exchanged unless someone's name is unfamiliar or difficult to pronounce. Interesting. I did not know this. I did not know this. Something that a lot of foreigners find quite surprising is that in Korea, a lot of the large facilities like department stores, those huge shopping malls, they often have a parking floor, or at least like a parking area for just women. A lot of foreigners, a lot of people in other countries are actually very surprised to hear that. They say, "What?" And I was surprised that they were surprised about that because it's just so normal for us, right? But yeah. 네? 아니요, 저기. No, that's not true. I don't remember everything. Oh, yeah, it's very cold outside. Well, it's kind of sad that I got bad by now. What do you mean you got bad by now? What does that mean? You have to go? Is that what you're saying? I'm freezing? Where are you, Kordakiwinim? Get out of there. If it's freezing, you should go home or something. I woke up just now with notification.
You got up just you woke up just now? Okay. Where are you, Ellen K님? 제가 영어로 문장을 만들려다가 막힌 부분이 있었어요. 그 다큐멘터리 아시아에 대한 편견을 강화시킨다 영어로 말하고 싶은데 enhance란 뜻이 있는데 worsen이라고 쓰는 게 맞을까요? Worsen the stereotype on Asian. Yes. You can say, but you know, I could actually say reinforce. It reinforces. Worsen is okay, I think, but reinforce. Look that up. Reinforce. It's another word that you can probably use. Hello. I was wondering how you prepare this lesson. Do you have any plans such as this next say that or monthly plans? I have more than 10 lessons that I'm preparing at the same time. Not all of them are ready. I have like more than 10 lessons that are in the works. Do you know what that means? In the works. If something is in the works, that means that it's being developed. It's in the process of being developed, and so I have like more than 10 lessons that are in the works at the same time, and whatever is ready first gets to be in a lesson or gets to be covered in a live stream. So that's what it is. But I don't just because I have like 10 lessons doesn't mean I have a clear plan as to when I'm going to do those lessons. So I don't know which lessons will come first. I didn't expect he would do live stream last Saturday, so I missed it. I should have joined it when I would have learned even. Well, it's okay. It's still there, you know. So I'm a parrot zookeeper, so I have to study about. Oh, didn't you mention this last time? Animal medical terms, kind of. Well, I didn't know that I have to study difficult studies before you got that job. Well, okay. 선생님, finally를 그러지 않길 바랬던 상황에서도 쓸 수 있나요? 그러지 않길 바랬는데 너도 결국 코로나에 걸렸구나. Finally, you also. No, I wouldn't say that. I would say eventually. Eventually. 왜 don't라 안 하시고 do not이라고 하신 걸까요? 부정관사 어를 또 a라고 발음하는 차이와 비슷한 맥락인가요? I don't know. I have no idea. 하지 않는다와 안 한다를 우리가 항상 의식을 하면서 구분해서 사용하지 않죠. 심지어 어느 걸로 했어도 전혀 상관없는 경우가 많을 거예요. 그렇죠? 안 한다와 하지 않는다. 그런 거라고 생각하시면 돼요. Don't worry about that too much. It's not really that important. So don't worry about that. Yeah, 그런 편견이나 그런 거를 강화시키는 I would say reinforce. 아까 어떤 분이 did you say stereotype? You could say stereotypical point of view, stereotypical way of thinking. It reinforces the stereotypical way of thinking or point of view. Do not shorten 한 게 don't. Yeah, pretty much. 영국에서 한국에 대해 다큐멘터리 방영한 게 있어서 영국인 친구랑 같이 봤는데 제 생각을 영어로 말하려다가 막혔거든요. Reinforce. Oh, okay. I see. 쌤, 목이 완전히 막 간 거는 영어로 뭐라고요? 감기 걸리거나 목 쉬어서 그 lose one's voice라는 표현이 있거든요. lose one's voice. 그러니까 지금 I lost my voice, she lost his voice, she lost her voice, he lost his voice. 이렇게 목이 쉰 거를 그렇게 많이 얘기를 하는데요.
그거를 만약에 정말 좀 그 심각한 수준인 것으로 얘기를 하고 싶으면은 his voice is completely messed up. 이렇게 또 얘기를 할 수 있겠죠. You know, you can say there are a lot of ways you can say talk about these symptoms. I should have bundled up. 내일부터 추워진다길래 방심했다. You underestimated the weather, I guess you can say. It's my first time joining this live chat. I like this sentence. I really, I'm so happy to see this sentence. It's been such a long time since anyone actually used it correctly. It's my first time joining this. Joining. See how nice that sounds? You see, Suramnim, I don't know if it's a woman or a man, but he, she, the way they said it, it's my first time joining. That sounds so nice, instead of to join. It's my first time joining this live chat. I'm really looking forward to today's class. Well, I don't have anything really awesome prepared, but straightforward, yeah. Lost my voice, or you could say my voice is gone. Yeah, I guess you could say that. Yeah, sure. You can say, oh my, but if your voice is actually completely gone, how are you gonna say that? How are you gonna say that? Maybe you don't have to say anything. Just say, and they'll go, hey, what the hell's wrong with you? And maybe you'll have to write it on your hand or something. I don't know. I don't think your body condition is good. Are you okay? I mean, I think your tension, 기분 is different than usual. Your body condition? You don't say body condition. 인어공주요? 뭐가요? His voice is completely messed up. Hello, 영국 손님. Do you watch football games these days? These days? In my entire life, I never enjoyed watching soccer. If you're talking about soccer, not football, soccer, right? I guess in the UK they say football, but in the North American region they say soccer. I suppose that's what you mean. But I've never really enjoyed soccer, neither playing or watching. So I actually did not watch the soccer game last night. I knew there was a soccer game last night. I didn't watch it. I don't enjoy them. But I did hear about the results, and I did hear about what happened. It was, things happen. You win some, you lose some. What can you do? I have a sore throat and lost my voice. I'm really sorry to hear that, 박슬기님. Yeah, it's so windy, isn't it? It's so windy. 오늘 영어 수업에서 School of Hard Knocks 이름을 배웠어요. 많이 쓰는 표현일까요? I have never heard of this. What is 뭐죠? Teach us, please. I have never heard of School of Hard Knocks. Is that like going through difficulties to learn? Is that what it is? Like going through a lot of failures, experiencing a lot of failures in life and learning from them? Is that what that is? I mean, that's what my best guess is. I don't really know what that is, though. But, I don't know all the idioms, so I don't know if it's used commonly or not. I just don't know it. Question. How do you know the book you are reading is just right level for you? I don't think it really matters. I don't think it really matters. As long as you're learning something, and as long as it keeps you interested, and as long as it's not too hard that you don't know what the hell it's talking about, then I think is okay. I think is okay. You look handsome in black things. Oh, oh, thank you. That's so nice. That's so nice of you to say. Thank you for that. You're talking about me, right? 제가 유튜브를 보는 이유는 앨범을 항상 놓지 않는데 드디어 함께 하는데. Wow, that's hey, I've been to Ireland once. Just once. I really liked it there. It's my kind of place. It's just nice and quiet. I think a lot of people would consider it boring, but it was so nice and quiet. Yeah,
and the weather was just I really liked the weather there. It was really nice. It's kind of cold there though. I went there in the summer and it was still pretty cold. This is my multiple times joining this live stream. I know what you mean, but they don't really always say that. Sun NY님, okay, hello, Sunny님. Oh, 인어공주 lost her voice, really? I guess I never saw that film. Why did I have to why did I have to get infected a few weeks ago when I have to leave Korea? 출국 2주 전에? 출국 2주 전에면은 weeks ago가 아니죠. 출국하기 2주 전이면은 2 weeks before I had to leave Korea가 되겠죠. Why did I have to get infected just a few weeks before I left Korea? 그렇게 나와야 되겠죠. Alright, I'm just going to look at some of the comments. Some of the more recent comments here. Have you ever eaten this before versus did you ever eat this before? 차이점 궁금해요. You know what? I'm going to be really honest about this. I don't like either. I don't like either of these sentences. 여러분도 그렇죠. 여러분도 이거 보시면서 나 저 둘 다 마음에 안 들어. 이런 마음 드시죠. 어떻게 바꿔야 될까요? Alex Jonim, thank you very much. Try. Have you ever tried this before? Have you ever tried this before? Did you ever try this before? Okay, 일단 eat 말고 try로 바꾼다라고 하면은요. 저는 앞에 거가 더 좋아요. 저는 did you ever try this before?가 지금 현재 그 사람한테 있는 경험에 대해서 묻는 거잖아요. 그런 상황이면 저는 이 후자로 안 물어봐요. Have you? 오케이? 근데 만약에 그 사람이 어디에서 지금은 여기에 살고 있고 그때 당시에 거기 다른 데서 살고 있었대요. 그때 당시에 당신이 거기에 살고 있는 동안에 이렇게 해본 적이 있었느냐 이런 얘기할 때는 did you ever가 쓰이겠죠. Did you ever go to that casino when you were living there? 뭐 할 수는 있겠죠. Did you ever try the 뭐뭐 there? But 지금 현재를 기점으로 현재 가지고 있는 경험에 대해서 묻는 거라면요. Did you ever라고 묻는 경우는 잘 없어요. Okay. That's right. Good. No. Would you ever는 가정하에 얘기죠. 만약에 어떤 이런 경우라면 너는 이렇게 하겠니? 이걸 묻는 거죠. Have you ever had it before? I don't like it. I don't like it. 그러니까 그게 먹는 것에 대한 얘기라면은 I would never say had. 오늘도 눈팅만 하려고요. 실력이 좋아지면 같이 참여할 날이 오겠죠. 지금 여기 계시면은 참여하시는 거예요. Yeah. Have you eaten something this morning? Have you eaten something this morning? Did you get something to eat? I would probably say something like that. 제가 문제를 맞추다니. It's my first time solving your question. Really? Like solving my I guess what you're saying is 여러분 지금 알렉스 조님이 얘기하신 거 있죠. 문제를 맞추다. 뭐라고 하면 좋죠? 영어로 뭐라고 하면 좋죠? 문제를 맞추다. 그쵸? 이거죠. Get the answer right. Get a question right or get the answer right. Get something right. Get something right. 뭐 틀리는 거, 못 맞추는 건 get something wrong 하면 되겠죠. 지금 같은 경우는 그렇게 하셔야 돼요. Okay? 박선현님, thank you very much for the extra support for 4 months. Thank you very much. I really appreciate that. I really appreciate that. Means a lot. 만개떡 먹었는데 이거 향이 되게 좋다라고 말하면 this smells so good라고 하면 돼요. Yes, absolutely. That's very good. That's very good. Yes, 그렇게 얘기하셨어요. 그래서 아니면 그냥 그거를 영어로 많이 한다면 뭐라고 하면 될까를 지금 고민하셨던 거예요. That's absolutely good. Yeah. Yep, that's right. Bang on 영국에서. What is that?
Well, as I always say, I want to give all the people a chance to join because a lot of people don't get the notification before the live stream actually begins. So I think 30 minutes is 25 to 30 minutes is pretty fair. I think it's fair. I'm giving everyone a chance to join. So that's why we do this. Okay. All right. A minute left before we begin. 쌤, 저 멤버십 가입을 하려고 하는데 가입하면 퀴즈도 풀 수 있는 거 맞나요? 영상 들은 게 많은데 복습을 해야 할 것 같아서요. 요즘 퀴즈는요. 그러니까 예전에는 복습을 위주로 했었는데 요즘은 그냥 제가 이렇게 생활을 하다가 떠오르는 그런 대화문들이 가끔 있어요. 그런 거를 일주일에 한 번꼴로 이렇게 대화를 제가 쭉 짜요. 최근에 했던 거 어떤 분이 좀 점점 어려워지고 있다 뭐 이렇게 말씀하셨는데 뭐 어려울 때도 있고 좀 쉬울 때도 있는 것 같아요. I think. So 그거를 제가 이제 그 한국어로 대화문을 드리고 그런 다음에 며칠 뒤에 좀 늦어질 때도 있으면 뭐 거의 일주일 뒤에 하기도 하는데 최대한 며칠 한 3일 나 4일 뒤에 그거를 이제 영어로 공개를 하고 그런 다음에 그게 이제 왜 그렇게 말을 하면 좋은지에 대해서 설명하는 영상을 또 올려요. So you can watch that. Alright, I think it's time to begin, isn't it? It is time for us to begin. Okay, so how is everybody doing? Is everybody doing okay? Everybody doing okay? 7, 8시쯤에 유튜브 채널에 와보면 오늘 하는지 안 하는지 나와 있더라고요. Yeah, that's a pretty fair way to know. If someone is bang on with something, they are exactly right in their opinions or actions. Oh, yeah, I think I've heard of that before. I've never used that expression, but I guess that's the kind of expression you really need to hear it to actually get it. Ellen K님, 어디라고 하셨죠? I didn't catch you the last time. BLE님, this is your first time joining the live stream. Welcome to the live stream. Glad you're here. So tell us about yourself. I'm just kidding. England. Okay. You were I was waiting for this class yesterday morning. 어제 아침부터 기다리셨다는 얘기인가요? 세라킴님? 그 얘기신가요, 혹시? I was waiting for this class yesterday morning. 왜냐면 여기에 어떤 단어가 없으면은 그때부터 기다렸다라는 얘기가 아니에요. 그때부터 기다렸다는 얘기가 아니라 그냥 그때 기다렸다라는 거예요. 세라킴님. 혹시 어제 방송 말씀하셨던 건가? 그쵸, since죠. from이 아니라 since죠. 여러분. from이 아니라 since. Okay? 그리고 I was waiting이 아니라 만약에 그런 의미라면 어제 아침부터 기다렸다 이런 얘기라면 시제가 또 어떻게 바뀌어야 돼요? 그렇죠. I have been waiting the other day. I've been waiting for this live stream 또는 this class since yesterday. Okay? 그런 의미라면은요. Yeah. Not exactly, but I guess you can say that. I'm listening to this live stream working out at the gym while you're working out. Okay, that's wait, does that mean other people in the gym can hear me or do you have earphones on? Okay. Okay, let's begin. 네, 공부하면 뭐하는 님은요. 항상 좀 그 아이디와는 좀 뭔가 좀 어긋나는 얘기를 항상 좀 하시는 것 같아요. Oh, that's funny. Okay. But you know what? Maybe that means that he doesn't consider this as studying. And if that's
if that's what you really mean, then that's good. Yeah, right. Because 왜냐면 그 제가 항상 강조하는 게 영어가 안 느는 이유 중에 하나가 사실 공부를 하기 때문이거든요. 공부를 하면 안 되고 배워야 돼요. 언어는 우리가 요리를 공부하진 않잖아요. 역사를 공부하면 이제 공부를 한다고 하겠지만 운전을 공부하진 않잖아요. 춤을 공부하진 않잖아요. 그렇죠? 그림 그리는 거를 공부하지 않고 이런 것들을 우리가 배운다라고 하잖아요. 그렇죠? 영어도 마찬가지. 영어도 공부를 하는 게 아니라 배워야 돼요. 영어를 하는 것을 배워야 돼요. 영어를 공부를 하는 게 아니라. Okay? So just give me a second here. All right. Okay. Let's begin. Okay. Just give me a second here. All right. 이거는 오케이. 이건 이미 됐고. 오케이. 여러분, 방해하다라고 하면은 가장 먼저 떠오르는 영어 단어가 뭐예요? 방해하다. bother부터 할게요. 그러면은 bother가 사실 bother가 가장 먼저 떠오르신다면은요. bother가 가장 먼저 떠올리신다면 that's good. 그건 좋은 현상이에요. 좋은 현상인 게 뭐 지금 여러 가지가 나오고 있어요. 제가 그 썸네일에도 그렇게 얘기를 했듯이 뭐 disrupt도 오늘 얘기하면 좋겠네요. bother가 여러모로 가장 많이 쓰이는 것 중에 하나예요. bother. Okay? bother. 이게 우리말로 굳이 생각을 한다면 방해하다도 되지만 괴롭히다도 돼요. 괴롭히다. 그리고 신경 쓰다라는 의미로도 써요. 신경 쓰다. 오케이? 그리고 어떻게 쓰느냐에 따라서 신경 쓰이다라는 의미로도 쓰이기도 하고요. 오케이? 간섭하다 뭐 어떤 맥락에서 쓰느냐에 따라서 간섭하다가 될 수도 있겠지만 그렇죠. 그 귀찮게 하다. 맞아요. 네, 맞아요. 귀찮게 하다라는 의미로도 써요. 그런 의미도요. 오케이? 어디 보자. 얼마 전에 저희가 얘기를 하면서 이런 예문이 있었던 것 같죠? 음악 소리 때문에 방해돼? 어떻게 하면 좋을까요? 음악 소리 때문에 방해돼? 음악 소리 때문에 방해돼? 오케이, wake up 님 지금 제가 보인 것 중에 wake up 님이 지금 처음으로 맞게 하신 것. Does the music bother you? 여기서는 소리라는 부분을 얘기할 필요 없어요. 그냥 Does the music bother you? Does the music bother you? 그쵸. 뭐 이렇게 볼 수도 있죠. 성가시게 하다. 네. 뭐 어쨌든 지금 이게 다 되죠. 다 의미가 통하죠. 그쵸. 우리가 어떤 식으로 보든 음악 소리가 방해되느냐, 그것 때문에 괴롭냐, 신경이 쓰이느냐, 이것 때문에 이게 당신을 귀찮게 하느냐, 뭐 의미가 다 통하는 것 같아요. 그렇죠? 음악 소리 때문에 방해되느냐? Does the music bother you? Does the music bother you? 그렇구나. 퀴즈에 나왔던 문장이구나. 오케이. alright. 그래서 see 어딘가에서 제가 이걸 다뤘던 기억은 나는데 요즘은요, 모르겠어요. 이게 늙으면서 이제 이렇게 되나 봐요. 이제 언제 어디에 어떤 식으로 얘기가 나왔었는지 기억이 안 나요. I feel like maybe I talked about it during stream. Maybe we talked about I don't know. So anyway, so does the music bother you? Does the music bother you? Does the music bother you? Vercor Car님, 그 채널 멤버로 가입이 안 돼 있으시면은요 못 보세요. It's so, yeah. It's really unfair.
Yeah, it's really unfair. Anyway, so does the music bother you? Does the music bother you? Give me a second here. Bother. 내가 어디서 써놨더라? Okay. 이거는요. 일단 제가 쓸게요. 오케이, 제가 일단 여러 번 읽어볼게요. Hi, Mrs. Abby. I'm sorry to bother you at home, but I couldn't get in touch with Amy. Is she home? Hi, Mrs. Abby. I'm sorry to bother you at home, but I couldn't get in touch with Amy. Is she home? Hi, Mrs. Abby. I'm sorry to bother you at home. I couldn't get in touch with Amy. Is she home? Sorry to bother you. Sorry to bother you. 예제에 나온 문장이지만 아직도 진행형이 더 먼저 튀어나오는데 네? 어떤 거 얘기하시는 거죠? 지금 이거는요. 우리가 의미로만 이해를 할 수는 있고요. 이거를 우리말로 자연스럽게 하는 방법은 없는 것 같아요. 그러니까 이게 모르겠어요. 그냥 정서적인 건지는 모르겠지만 우리말에서는 이런 식으로 말을 아예 할 일이 없는 것 같아요. 이런 식으로 그냥 네, 그쵸. 실례지만이죠. 그거죠. 네, 실례지만. Yeah, that's right. 번거롭게 해도 뭐 근데 아니 전화했다고 해서 번거롭게 실례지만인 것 같아요. 지금 여기서의 bother는 어떤 느낌으로 쓰인 거냐면, 그러니까 쉬고 있던 사람을 이제 방해했다라는 그런 의미에서 bother. 그쵸? 이런 느낌인 것 같아요. 네, 쉬시는데 죄송하지만, that's good, that's very good. 나는 왜 이런 생각이 안 나지? Yeah, 쉬시는데 죄송하지만, that is so good. Yeah, 그쵸? That is so good. Yeah, I need you guys. For this lesson to be complete. 그쵸? 쉬는데 연락해서 그런 느낌이네요. Yes. Sorry to bother you at home. I'm sorry to bother you at home. Hi, Mrs. Abby. I'm sorry to bother you at home, but I couldn't get in touch with Amy. Is she home? Yeah. Okay. So, I'm sorry to bother you at home. bother를 이런 식으로도 많이 쓰는 걸 볼 수 있고요. 야, 동생 좀 그만 괴롭혀. 야, 동생 좀 그만 괴롭혀. Yes. 그쵸. 야, 친구 집 전화해서 항상 부모님 전화 받으면 시작하는 전형적인 문구. Exactly. That's right. But yeah, that's right. Hey, stop bothering your little brother. Hey, stop bothering your little brother. Stop bothering이 돼야 되죠. 그만 괴롭혀지니까요. 그만 괴롭혀. 동생을 괴롭히지 마. 동생 괴롭히지 마면은 don't고요. 그만 좀 해라. 이거면은 stop. Stop bothering your brother. Hey, stop bothering your little brother. Hey, stop bothering your little brother. Stop bothering your little brother. Stop bothering. Okay, does the music bother you? Okay, now it's your turn. 지금까지 이렇게 bother, 그리고요, 한 가지 더요. 이 셋 중에서 disturb로 바꿀 수 있는 게 하나가 있어요. 뭘까요? 이 셋 중에서 bother를 disturb로 바꿀 수 있는 게 하나가 있어요. 1, 2, 3번 중에 하나.
Number two. 이거예요. Hi, Mrs. Abby. I'm sorry to disturb you at home, but I couldn't get in touch with Amy. Is she home? Disturb. So whenever you're talking about bothering someone from a peaceful moment, or bothering someone who is resting at home, or even when you're talking about for example, a person who died, and they're in their grave, right? A dead person in their grave. It's very important not to disturb, right? Because they're resting in peace, right? They're resting in peace, so you don't disturb them. Okay. And I think you can probably there's a sign that we often see at hotels: do not disturb. It means, I'm here. This is my I'm having a private moment. I'm resting in peace, so do not disturb. 그러니까 disturb에는 분명히 어떤 그 평화 상태, 안정적이고 평화인 상태를, 고요하고 평화인 상태를 방해한다라는 그런 의미가 커요. Does that make sense? 그래서 그런 호텔에 do not disturb 사인을 많이 쓰는 거예요. 거기서 do not disturb. Okay? disturb. disturb는 기본적으로 어떤 평화 상태를 방해한다는, 그래서 이 셋 중에서 여기에 쓰이는 거예요. 이 셋 중에서. 오케이? 이것도 뭐 평화 방해 아니냐? 물론 그럴 수도 있는데, 이거는 좀 더 신경이 쓰이고 그게 괴롭힌다라는 맥락이 좀 더 큰 것 같아요. 이것 때문에. 음악 소리 때문에 방해되느냐. 그래서 bother가 어울리는 거고요. 오케이? Well, sure, of course not. Of course not. Of course not. It depends on how you say it and how you 어떻게 말하느냐에 따라서. It depends on how you say it, how you put it in together in a sentence. Okay. Okay. Interrupt 얘기할 거예요. We're going to talk about that. We're going to talk about that. Okay. So bother. So now it's your turn. It's your turn. Use bother and give me any example. Use bother and give me some examples and show me that you understand this. This guy in my class has been bothering me all year. Very good. This is a very good example. This guy in my class has been bothering me all year. 하면 이제 여기에 대해서 뭐 어떻게 얘기할까요? How has he been bothering you? What do you mean by bothering? 뭐 이렇게 또 물어볼 수 있겠죠. Okay. I really hate when someone bothers me when I'm eating. 저라면 그렇게 얘기를 할 거예요. Kaylee P님. 여기다 쓸까요? I really hate it when someone bothers me when I'm eating. Yeah, very good. 먹는데 누가 귀찮게 하면은 정말 싫어. 그런 얘기죠. Very good. Sorry to disturb you. Yeah, 그렇게도 많이 쓰죠. What's bothering you? 그쵸? 뭐 때문에 신경이 쓰이는데, 뭐 때문에 괴로운데, what's bothering you? Good. 뭐 때문에 고민인데, 이런 의미로 많이 쓰는 게 what's bothering you? Hey, what's bothering you? Let's see. I should have not bothered you at that time. Shouldn't have죠. I shouldn't have bothered you so late. 뭐 이렇게 할까요? I shouldn't have bothered you so late. Sorry to bother you. Sorry to disturb you. Sure. Yeah, I guess you can do that. That works. There are a lot of his constant complaints about everything really bothers me. Yeah. Okay. 네. 그 얘기했죠? 그게 신경이 쓰인다, 거슬린다 이런 의미로 bother 쓴다고요. This sounds good too. Yes. 제가 이거를 wording을 조금 다르게 할게요. 누정효과님. His constant whining about everything really bothers me.
Shouldn't have. Shouldn't have. Shouldn't have. I shouldn't have bothered you. I shouldn't have bothered you. I shouldn't have bothered you. I shouldn't have bothered you so late. 그냥 랜덤으로 지금 보는 거예요. 여러분께 여기에 지금 제가 안 읽고 띄우지 않을 수도 있어요. 오케이? 지금 굉장히 많기 때문에. 근데 하나를 택해서 본다면은 좀 천천히 볼게요. It's very bothering when someone talks on the phone while okay. 이거는요, 여러분 다 같이 잠깐 이거 보세요. 지금 무슨 얘기를 하려는지는 알 것 같아요. 그렇죠? Okay? It's very bothering이라고 하셨는데 여기서 bothering이 어울리진 않아요. 여기서는 뭐가 어울릴까요? Disturbing? Okay. That's an interesting take. It's very disturbing. When disturbing? 아니라 disturbing when someone talks on the phone while they eat. 이렇게 얘기를 일단 해놓을게요. Okay, good. 네, 맞아요. 저도요. Annoying이 가장 먼저 떠올랐어요. It's very annoying. It's very annoying. It's very disturbing. Disturbing은요. 여러분, 여기서는 disturbing이 어떤 의미로 느껴지세요? It's very disturbing 하면 어떻게 느껴지세요? Oh, disgusting. Disgusting is good too. Disturbing이요? 여기서는 저는요. 네, 제가 느끼는 건 이거예요. Yes. 루루님. 네. Disturbing을 그러니까 disturbing을 동사로 해서 진행형으로 쓴다거나 아니면은 완료 진행형으로 쓰는 게 아니라 그냥 그거 자체로 하나의 형용사로 쓸 때요. It's very disturbing. 이렇게 할 때는 이 disturbing은 상당히 불쾌스러운 거. 네. 보통 그렇게 많이 써요. 실제로는요. 왜 그런지는 모르겠어요. disturb는 방해하다라는 의미인데 disturbing 한다. 뭔가가 disturbing 하다라고 하면 그게 굉장히 불쾌스럽다. 이런 의미가 돼요. Okay? 네, yes, yes. So if something is disturbing, it's very unpleasant. 맞아요. Very good. Very, very good. Very, very good. Okay. So 지금 뭐 여러 가지로 쓸 수 있는 거죠. Disturbing. 누가 아까 D.I. 한님이었네요. Disgusting. 이렇게도 얘기를 할 수. Annoying. Very good. Okay. 자, 만약에 disturb 말고요. bother를 써서 지금 아까 처음에 이제 하셨던 분이 it's very bothering이라고 하셨는데요. bother라는 단어를 써서 이 얘기를 한다면 어떻게 할 수 있을까요? 어떻게 할 수 있을까요? bother를 써서 이 얘기를 만약에 한다면은요. If we want to use the word bother and say this, 그쵸, 이거죠. It bothers me when이죠. 이거예요. It bothers me. 그래서 it really bothers me when someone is on the phone while they eat. It really bothers me when someone is on the phone while they eat. Does anybody feel the same way about this? I can totally relate to this. Yeah, I totally yeah. I've felt annoyed many times. It really king 받는다? What's king 받는다? I don't know this word. king 받는다? I have no idea what that is. 명국님, if you can try to explain. 왜 저만 모르는 거예요? Again? 또 저만 모르는 거예요? 킹 받는다가 뭐예요? 열받는다 슬랭이에요? 잠깐, 이거 최근 신조어예요? 저만 몰라요? Oh my gosh. 잠깐, 이거 오케이, 이거 신조어 맞아요? 유행 지났다고요? Oh my gosh.
40대 중반이면 아시는 거면은 yeah, it's my problem. Okay. I should have known. Okay. Okay. 어쨌든 no, it's okay. It's all right, 명구님. I think you gave everyone a good laugh, so you should actually feel good about yourself. Yeah, half of these people were about to fall asleep, and I think you just woke them up. Okay. All right. Okay. Yeah, let's calm down, everybody. Okay, so anyway, let's see. That's good. 자, 그리고요. Let's move on. 자, 그리고 한 가지 더요. bother에서 이제 넘어가기 전에 몇 가지 더 얘기를 해야 될 것 같아요. 이 전체에서요. 이 bother 대신에 쓸 수 있는 더 casual한 단어가 사실 더 있어요. 하나 더 있어요. 뭘까요? 이 bother 대신에 쓸 수 있는 좀 더 casual한 단어가 하나 더 있어요. 앨리스님! 어떻게 알았지? How did you know? How did you know? Wow. Oh, everybody knows? 이거 쉬운 거구나. Okay. All right. Bug. Yeah, does the music bug you? I'm sorry to bug you at home. I couldn't get stop bugging your little brother. Yeah. 그리고요. 그 이유는 it's pretty obvious, right? It's pretty obvious why we can use bug, right? 그렇죠? 이런 식으로 쓰고 hey, what's bugging you? What's bugging you? bother의 훨씬 더 그냥 casual한 그런 쓰임이라고 보시면 될 것 같아요. bug. yeah. 그쵸? 그걸 bug가 이제 막 귀찮게 하는 괴롭히는 신경 쓰이게 하는 그런 거를 약간 형상화해서 이제 그렇게 쓰는 것 같아요. Yeah. pick on is different. 그거는 좀 다르죠? pick on은요. That's very different, I think. Don't bother me. 그러니까 심각한 말인지 아니면 친구 사이에 그냥 편히 할 수 있는 말인지 궁금해요. Don't bother me. It's okay. It's okay, I think. It's alright. Don't bother me가 전혀 심하게 들리지가 않아요. 심각하게 안 들려요. Don't bother me. Yeah. 뭐 예를 들어, hey, I'm gonna take a nap for about an hour, so don't bother me, okay? Sure, you can. I think you can do that. I don't want to be bothered by him. Yeah, you can say that too. Yeah, sure. 자, 그쵸. 네, bother의 또 하나의 또 의외의 의미가 그러니까 의외의 활용이라고 하는 게 맞겠네요. 좀 하나의 또 의외의 활용이 이게 보세요. 신경 쓰다라는 의미로 지금 쓰인다고 제가 써놨죠. 신경 쓰다. 그래서 don't bother getting up. 예를 들어서 여러분이 집에 할머니랑 같이 살아요. 그 할머니가 뭔가를 음식을 챙겨주겠대요. Hey, don't bother getting up. I can fix myself something. Okay, don't bother getting up. I can fix myself something. 제가 뭐 해먹을 수 있으니까요. 일어날 생각도 하지 마세요. Okay? Don't bother getting up. 그러니까 귀찮게 일어나지 말라. 그런 의미로요. Don't bother doing something. Okay? 통화상에서 윗사람한테 저렇게 통화할 때 bug 돼요? Sure. Yeah, it's okay. It's all right. It's not a problem at all. Okay? 두세요. Yeah. Yeah. 야, 그리고요. 그냥 예를 들어서 그 누군가가 거기 이제 동네에 친하게 지낸 어떤 사람이 그 사람이 어디 새로 뭐 개업을 했다는데 뭐 가서 뭐 선물이라도 가서 줘야 되나 했는데 에이 됐어 뭐 이렇게 얘기할 때 있죠. 할 때 don't bother.
Don't bother. 그냥 이렇게도 얘기를 할 수가 있어요. 이렇게 bother를 이런 식으로. 그러니까 신경 쓰지 마. 에이 됐어. 신경 쓰지 마. 이런 의미로요. 오케이? 그러니까 신경 쓰지 말라. 그럴 필요 없다. 이런 의미로 don't bother. 정말 많이 써요. 오케이? Don't bother. 오케이. I can make my own decision. Don't bother making it. That sounds a little awkward, I think. 그쵸. 이런 식으로 쓰죠. Yeah, my shoulder's still bothering me. Yeah. 그러니까 어떤 그 신체적인 어떤 그런 통증이나 그런 불편함. 그것 때문에 그쵸? 그것도 일종의 방해가 되는 거죠. 불편함이죠. 불편함에 대해서 얘기할 때도 bother. That's good. 여기에 추가할까요? 불편함에 대해서 얘기할 때 My knee is bothering me again. 무릎이 또 말썽이다. 약간 이런 느낌이죠. 무릎이 또 말썽이에요. My knee is bothering me again. 이렇게도 쓸 수가 있고요. Okay. Alright. 존댓말님, My spine is always bothering me. Is that true? Is that true? I'm sorry to hear that. 그쵸? My back is bothering me. Sure. Yeah. Okay. Okay. 그리고 그 얘기를 할 때 나이 50에 영어 배우고 있어요. 방해하지 마세요. That's right. Okay. Okay, that's it. I think we can move on from bother. Okay, bother에서 이제 넘어갈게요. Okay, I think we should talk about interrupt. I think we should talk about interrupt. Interrupt는요. 이런 느낌이 강해요. Interrupt는 그러니까 벌어지고 있던 일이나 진행 중이던 일 또는 하고 있던 일을 멈추게 하는 거. 그런 의미에서 방해하는 거. 어떤 일이 계속해서 이어지고 있는 것을 방해하는 거. 계속해서 할 수 있는 것을 그런 게 interrupt예요. 오케이? 그래서 지금 누적 효과님이 하신 말처럼 I didn't mean to interrupt. That's good. That's a good example. 예를 들어서 Let's see. 어떤 회의가 진행되고 있는 방에 들어가면서 Sorry, Mrs. Callen. Sorry to interrupt. But Mrs. Callen is on the phone. 여러분이 아마 분명히 영화 같은 거 보다 보면요 이런 식의 패턴 진짜 많이 들리실 거예요. Sorry to interrupt. I'm sorry to interrupt, but Mrs. Callen is on the phone. She says it's urgent. on이 빠졌다고요? Oh, you're right. Okay. So sorry to interrupt. I'm sorry to interrupt, but Mrs. Callen is on the phone. She says it's urgent. Sorry to interrupt. But Mrs. Callen is on the phone. She says it's urgent. Sorry to interrupt. 자, 여기서 sorry to bother라고 해도 될까요? Sorry to bother이라고 해도 될까요? Sorry to bother. Sorry to bother you. Sorry to bother you guys. Sorry to bother you all. Okay. The answer is you can. 할 수 있어요. 해도 심지어 크게 어색하지 않는데 단 영어를 모국어로 하는 사람들이 이런 상황에서 얘기할 때는 아마 9 out of 10 times
interrupt라고 할 거예요. 보세요. 여기서 중요한 게 이 상황이에요. 회의가 진행 중인 방에 들어가면서요. 그런데 사무실에서 혼자 일하고 있는 상사 방에 들어가면서 이거는 또 달라요. 이거는 bother가 훨씬 더 잘 어울려요. 일단 제가 느끼기엔 그래요. 최소한 제가 느끼기에는 sorry to bother you. 혼자서. 근데 회의가 진행 중인데 들어갈 때는 interrupt라고 하는 게 it sounds to me it just sounds better. 그리고 지금 이거는 여러분이 이거를 그래도 조금이라도 구분을 해서 생각할 수 있게끔 지금 상황을 일부러 그렇게 얘기를 하는 거예요. 오케이? bother가 타동사냐고요? Yes. Yes, it is. I think so. Yeah. 근데 타동사일 때도 있고 아닐 때도 있고요. 오케이? 그쵸? Yeah. Hey guys, I'm sorry to interrupt, but I need your help right away. Sure, this sounds good. This sounds good. Okay? 그리고 bother, 이거는 bother예요. Sorry to bother you, Mr. Callen. Your wife is on the phone. She says it's urgent. Mr. Callen says, tell her I'm not here. Oh wait, 잘못했다. 이 대화문을 왠지 왜 이렇게 계속 만들고 싶죠? 끝까지 이어가고 싶은데요, 이거. Sorry to bother you, Mr. Callen, but your wife is on the phone. Tell her I'm not here. She says it's urgent, sir. Okay. Anyway, bother. Okay? 중요한 거는 이 조건이에요. 사무실에서 혼자 일하고 있는 상사방에 들어가면서 sorry to bother you. 왜냐면 he's working in peace. He's by himself. He's working in peace, and you're disturbing him while he was having his own time, right? And when you are walking into a room where there was a meeting happening, then you can say sorry to interrupt. I'm sorry to interrupt. I'm sorry to interrupt. I'm sorry to interrupt, but Mrs. Callen's on the phone. She says it's urgent. Okay. May I interrupt you for a second? I have a question. Very good. Yeah. I hate to interrupt you guys, but I have to say I gotta say this. Okay. That's good too. It is very interrupt는 동사예요. 영전님, 기본적으로 동사이기 때문에 it is very interrupt라고 할 수는 없어요. From suspected scam? 이거는 annoying인 것 같은데. 뭔가가 자꾸, 그러니까 suspected scam? 이거 혹시 그거예요? 그 보이스피싱 전화 말씀하시는 거예요? 그러니까 원치 않은 전화가 계속 오는 거. 이거는 방해가 된다기보다는 짜증이 나는 거죠. 귀찮은 거죠. 무엇보다 짜증이 나는 것은 it's very annoying. It's very annoying. Yeah. 그래서 저 같으면 그거에 대해서는 it's annoying. It's very annoying to get these phone calls from scammers. Okay. Okay. Give me a second here. What else? Okay. So, sorry for the interruption. 이거 자연스럽. Yeah, you can do that. Sorry for the interruption. 예를 들어서 저희가 지금 스트리밍을 이렇게 하고 있다가 강아지가 막 문을 두드려갖고 강아지가 어떻게 문을 두드리지? 어쨌든 강아지가 문을 두드려갖고 와서 자기 쉬 넣어야 된다고 해갖고 제가 잠깐만요 하고 다시 돌아왔어요.
돌아오면서 제가 여러분한테 할 수 있는 얘기죠. Hey guys, sorry for the interruption. Sorry for the interruption. 그쵸? 저희가 뭘 하고 있었는데 그게 이제 방해가 됐잖아요. Sorry for the interruption. Okay? Yeah, that's good too. Sorry for the interruption. Interrupting이 아니라요. 회색 마음님. 혹시나 해서 지금 그냥 단순히 오타인지는 모르겠지만 그럴 때 sorry for the interruption 할 수 있겠죠. Okay. The construction got interrupted by heavy rain. Yeah, sure. That's right. Yeah, you can say that too. You have 2 minutes uninterrupted. I hate to interrupt you, but I need to tell you something. Yes. Okay, 뭔가를 하고 있었는데, yeah. I was surprised because a kid interrupted me drive suddenly. A kid. 운전하는데 갑자기 방해를 했다고요? 혹시 앞에 갑자기 아이가 나타난 건가요? 그걸 말씀하시는 건가요? 그거는 좀 다른데. Do they say when they want to pee? They just look at me and they just stand next to the window because they wanna go out. Yeah. She kept interrupting our conversation. Yes, this is good too. This is good too. She kept interrupting our conversations. Yeah, this is good. Okay. We were just trying to have a conversation, and she kept interrupting. We were just trying to have a conversation, and she kept interrupting. We were just trying to have a conversation, and she kept interrupting. Okay? This is good too. Yes. Yes. 맞아요. 그것도 좋아요. 어떻게 얘기하면 좋을까요? 이런 말 우리 가끔 하죠, 그렇죠? 어떻게 말하면 좋을까요? 오케이, 이런 표현이 물론 있긴 있어요. Cut off. Okay, sorry to cut you off. 근데 이것도 말을 자꾸 끊어서라는 의미는 아니죠. 이거는 그냥 말을 끊어서. 말을 끊어서 미안하다. Sorry to cut you off. 이것도 말을 자꾸 끊어서 미안한 대로 하려면은 어떻게 해야 될까요? 그쵸? keep이 어떤 식으로든 들어가야 되죠. Sorry to keep interrupting you. 저 같으면은요, 근데 Sorry, I keep interrupting. 이렇게 할 것 같아요. I don't know why. Sorry to keep interrupting 이것도 되는데 I'm sorry I keep interrupting. 저라면 Sorry, I keep interrupting 라고 할 것 같아요. Like this를 이렇게 같이 쓰는 것도 자연스럽게 말을 자연스럽게 하는 방법이에요. Sorry, I keep interrupting you like this. Interrupting like this. Okay? 이렇게요. 자꾸 이렇게 말 끊어서 미안한데. Okay? Sorry, I keep interrupting like this. Sorry, I keep cutting you off like this. Okay? 이게 Okay? Like that. 밍님, 잘 보세요. 여기서는 방해하다라는 말이 안 들어갔죠. 지금 여기서는 말을 끊다가 방해하다와 지금 동등한 그런 행위인 거잖아요. 말을 끊는 게 즉 방해하는 거잖아요. 그런데 미안한데 그쪽이 내킴 좀 주겠니는 지금 방해하다라는 행동이 내용이 없죠. 그러니까 interrupt가 필요가 없어요. 근데 네, 무슨 말인지는 알아요. 그런데 밥을 먹는 걸 끊어서 미안한데라고 말은 안 하잖아요.
상황이 그런 건 맞는데 그거를 밥 먹는 걸 방해해서 미안한데 이걸 생각하셔야 돼요. 물론 말을 할 수 있는데 이걸 생각하셔야 돼요. Do we really say that? I don't think we do. I don't think we do. 식사 방해. 만약에 할 수 있죠. 생각해 보니까 아까도 쉬시는데 쉬시는데 죄송한데요. 이런 얘기 있었잖아요. 그런 느낌으로 식사 중에 죄송한데요라고 할 수 있죠. 그렇죠? 식사 중에 그거는요. 제가 느끼기엔 interrupt는 아니고요. 그건 bother이에요. 저는 그런 bother이에요. Sorry to bother you. Sorry to bother you. Yeah. 왜냐면 I think 그러니까 먹는 거는 뭔가를 진행 중이 뭐 엄밀히 따지면 진행 중이지만 뭔가를 하고 있다기보다는 it's like you're just eating in peace. 평화롭게 밥 먹는 그런 거요. 그렇죠? To me, it sounds like a very peaceful moment. You don't want to be bothered. When you're eating, you don't want to be bothered. Same thing when you're sleeping. 그러니까 잠자는 것도 비슷해요. 잠잔다고 해서 그게 뭔가 진행 중이어서 그걸 interrupt라고 물론 할 수는 있지만 제가 느끼기에는 when you're sleeping, you don't want to be bothered. You don't want to be bothered by anybody when you're sleeping, when you're eating, when you're resting. You don't want to be bothered. Okay? But when you're having a conversation with someone, you don't want to be interrupted. Okay? When you're in a meeting, it's important that you are not interrupted. Okay? Alright? 무슨 얘기인지 아시겠죠? Yes. Yes. 또 이런 경우. So there are so many variables. 변수가 진짜 너무 많아요. There's so many variables. 같이 먹는 사람이 얘기하면 이상하고 타인이나 웨이터가 와서 말 걸 때는 될 듯. Yes. Yes. That's right. Yes. Exactly. All right. Okay. 그렇게 생각할 수 있겠죠. Yes. 물론 이제 제가 항상 하는 얘기지만 이거를 정말 케이스별로 여러분이 간접적으로 반복적으로 장기적으로 경험을 하면서 배워야 되지 이걸 또 공식화는 할 수는 없어요. bother는 혼자, interrupt는 두 명. 이렇게 don't make rules like this, okay? Don't make rules like this. Yeah. Yeah. That's right. Okay. So, that was interrupt. Interrupt. That's right. Yeah. 연습도 필요하고요. 저는 요즘 들어서는 연습도 중요하지만 경험이 정말 중요하다고 생각해요. 경험이요. 그러니까 이 경험이라는 게 실제로 외국인과 소통을 하는 그 경험도 있지만 그것도 여러분 얼마든지 할 수 있어요. 마음만 먹으면 온라인상으로 꼭 직접 얼굴 보고 하는 게 아니더라도 온라인상으로 얼마든지 할 수 있어요. 외국인과 소통하는 거. 그 경험도 중요하지만 그러니까 노출이라고 하나요? 영어에 많이 노출을 해야 돼요. 노출을 시켜야 돼요. 본인 자신을. 영화도 많이 보고 미드도 많이 보고 영어를 열심히 들으면서 그리고 그 커뮤니티 사이트에 올라오는 그런 포스팅 SNS도 많이 보고 많이 읽고 나도 흉내 내보고 이런 시간이 많이 있어야 돼요. 오케이? 이게 많이 있어야 돼요. 네, 맞아요. 공부는 제가 추천하는 건 중간중간에 그 참고를 하기 위한 공부는 괜찮아요. 근데 나 지금부터 나는 영어를 배우는 시간이다라고 해서 이제 갑자기 책 펼쳐놓고 공부를 막 하는 거는 that's not very good. Okay. Sorry to interrupting questions, Sam, for several years now. Sam, for several years now가 무슨 뜻이에요? 이제 몇 년째. 이제 몇 년째라는 뜻이에요. 이제 몇 년째.
Sorry to interrupt you. Can I ask you something? Yeah. Okay. So, for example, imagine that the person is giving a speech or is giving a presentation. I'm sorry to interrupt you. Sorry to interrupt you. Can I ask you something? That's good. Yeah, that's good. Yeah, of course. 그러니까 이걸 다 따지고 보면은요. 그러니까 어떤 한 가지만 하면 되는 게 아니에요. 그냥 다 해야 돼요. 다 해야 돼요. Sam, sorry to interrupt. I started to take this class while I'm lying on the bed. That's why you're interrupting me? To tell me that you're on your bed while you take this class? Can we take a break? Take some rest라고 하면 안 되는 거 제가 얘기했죠. Take some rest? No. No, no, no. No, 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 no. You don't take some rest. No. You don't take a rest. You get some rest or you take a break. Okay? You take a break or you get some rest. Okay? 지금 상황에서는 take a break가 맞죠. 왜냐면 계속 이어서 하기 전에 잠시 쉬는 거니까요. Okay? All right. So we can say, sorry to interrupt you. Sorry to interrupt you. Can I ask in just like this situation where Sam is giving you? Yes, yes. So for example, yeah. So right now we're definitely doing something, and I'm definitely doing something, right? And so yes, in this case, when you want to stop me, okay, when you want to stop me for a second to ask me a question or to, be excused to go to the bathroom or something, yes, you would definitely say interrupt. In this kind of situation right now, you would not say bother. Okay? This is not bothering. Okay? Yeah, it's already 10 o'clock. 자, 여러분이 상황을 만들어주세요. I'm sorry to bother you. I think we should talk. 이 말은 어느 상황에서 쓸 수 있을까요? 그 상황을 나타낼 수 있는 그냥 짧게 어떻게 말할 수 있을까요? I'm sorry to bother you. I think we should talk. 싸움 걸 때? 새치기 할 때? 뭐지? 아니, 그러니까 목적 말고요. 그러니까 제가 찾고 있던 건 이거였어요. 그러니까 어떤 타이밍 때 이걸 얘기를 하는 게 맞냐 그걸 얘기를 하는 거였어요. 그 앞으로 이어질 대화의 주제 말고요. 앞으로 이어질 대화의 주제 말고 어떤 타이밍 때 그 말을 하는 게 맞느냐 그 얘기였어요. 오케이? 그래서 그렇죠. 상대가 쉬고 있을 때. 중량 치고 이거는 interrupt예요. 물론 bother 해도 돼요. bother 해도 되는데 bother 해도 되는데 they're definitely doing something. When they're lifting weights, they are definitely doing something. So I would say interrupt. Sorry for interrupting. Okay? Yeah. 중량 okay, this 그쵸. So this is it's a judgment call. It really depends on how, for example, if that, I don't know, for some reason, if that game is very important for that person, like the person is a professional computer gamer, like he or she is a competitive gamer on a professional level, then yeah, you could definitely say sorry for interrupting. But if the person is just a casual gamer, then I don't know, I would probably say, depending on the situation, I could say bother. So it really depends on the situation. Okay. Sure, yeah. This is good. This is very good. Yeah. 좋은 상황 예죠. 퇴근한 사람한테 연락할 때. Yeah. Sorry to bother you. Sorry for disturbing you. Disturbing은 좀 더 it could be a bit heavy. So
Okay. Oh, my wife. She works out. So, all right. Okay, so that's interrupt. 그래서 저희가 지금까지 한 게 bother and interrupt였어요. 그래서 다시 한번 살짝 정리를 좀 하자면요. Let's see. Bother. 방해하다, 괴롭히다, 신경 쓰이게 하다, 귀찮게 하다, 불편하게 하다. 이런 거라고 했죠. 음악 소리 때문에 방해되느냐? Does the music bother you? Bother 대신에 bug을 써도 된다는 거예요. Does the music bug you? Does the music bother you? Hi, Mrs. Abby. I'm sorry to bother you at home. 전화를 하면서요. 아니면은 심지어 찾아갔을 때도 이렇게 써도 되고 이건 전화만이 아니에요. Hi, Mrs. Abby. I'm sorry to bug you at home. I'm sorry to bother you at home. 쉬시는데 죄송합니다. 그렇죠? 그런 느낌인 거죠. 아까 누가 잘 얘기해 주셨죠? I'm sorry to bother you at home. I'm sorry to bug you at home. But I couldn't get in touch with Amy. Amy랑 연락이 안 돼서 그러는데 혹시 집에 있나요? Is she home? 이런 상황에서요. 야, 동생 좀 그만 괴롭혀. Hey, stop bothering your little brother. Stop bothering your little brother. Stop bugging your little brother. Okay? 근데 bother가 좀 의외로 방해하다라는 의미가 전혀 아닌 느낌으로 이렇게 쓰일 때도 많다라는 거예요. 뭔가 신경 써서 뭔가를 하다라는 것을 하지 말라고 할 때 don't bother. Don't bother. 야, 됐어. 신경 쓰지 마. Don't bother. 야, 그럴 필요 없어. 이런 의미도 있고요. bother. Don't bother getting up. 야, 괜히. 아니야. 일어날 필요 없어. 약간 이런 느낌으로. 오케이? Don't bother getting up. Don't bother. 이걸 넘겨야겠네. 오케이. 그런 다음에 저희가 interrupt로 넘어갔죠. Sorry to interrupt, but Mrs. Callen is. 그러니까 interrupt의 가장 중요한 요소는요. 하고 있던 일을 멈추게 하는 거예요. 어떤 일이 벌어지고 있는데 진행 중인데 그거를 지체시킨다거나 잠시 중단을 시키는 그런 상황일 때 interrupt. 어떤 일이 벌어지고 있는데, okay? So, sorry to interrupt. I'm sorry to interrupt, but Mrs. Callen is on the phone. She says it's urgent. I'm sorry to interrupt, but Mrs. Callen is on the phone. She says it's urgent. 방해해서 죄송하지만 Mrs. Callen이 지금 전화하셨어요. 급하시대요. 급한 일이 있대요. Yeah. So, sorry to bother you. 이건 뭐예요? 이 조건이 중요하다고 했죠? 이 조건이요. 사무실에서 혼자 일하고 있는 상사 방에 들어가면서는 물론 interrupt라고 해도 뭐 상관은 없어요. 괜찮아요. 그런데 그럴 때 저는 bother라고 할 것 같아요. Sorry to bother you. I'm sorry to bother you, Mr. Callen, but your wife is on the phone. 그때는 Mr. Callen이 tell her I'm not here. She says it's urgent, sir. Fine, put her through. 뭐 이렇게 답변을 하겠죠. Okay. Alright. 여러분이 이제 써주신 예문들 몇 개 보면은요. I really hate it. 이쪽 볼까요? I really hate it. 정말 싫다. 이럴 때. I really hate it when someone bothers me when I'm eating. 나 먹을 때 누가 방해하는 거 나 진짜 싫어. What's bothering you? 야, 왜 그래? 그쵸? 이거는 그냥 자연스럽게 해석하면 왜 그래 정도겠죠? 왜 그래? 왜 그래? 그러니까 뭐가 신경 쓰이는 게 있느냐? 뭐가 신경 쓰이느냐? 뭐 때문에 고민하느냐? 뭐가 고민이냐? 이런 의미로도 써요. What's bothering you? What's bothering you? 야, 갑자기 생각이 났어요. 조이가 로스한테 이렇게 말하지 않았나요? 로스가 레이첼한테 고백하는 거를 엄청 막 주저하고 고민하고 있을 때, Hey, what's bothering you? 야, 뭐 때문에 뭐가 고민인데? 하면서 지금 이런 얘기 했었어요. I think. Okay. 그다음에 I shouldn't have bothered you so late. 그렇게 늦은 시간에 방해하면 안 됐었는데 그런 얘기죠. I shouldn't have bothered you so late. His constant whining. 그의 계속되는 계속 징징대는 거? 계속 징징대는 게 정말 거슬린다. 이런 의미래요. It's very disturbing when someone talks on the phone while they eat. It's really disturbing. 이거는 it's almost the same. It's very similar to unpleasant. Disgusting. Okay. 불쾌스러운 거요. Annoying은 이제 굉장히 그게 이제 짜증이 나는 거. Okay. So it's very annoying when someone talks on the phone while they eat.
좋고요. It really bothers me. 이런 식으로도 많이 써요. 그게 정말 싫다. 그게 너무 짜증나고 싫고 거슬리고 It really bothers me when someone is on the phone while they eat. 이렇게 정말 많이 써요. It really bothers me. We were just trying to have a conversation and she kept interrupting. Interrupt는 이제 이런 식으로요. We were trying to have a conversation. 어떤 일이 벌어지고 있는데 중단, 방해. Okay? We were trying to have a conversation and she kept interrupting. 자꾸 이렇게 말 끊어서 미안한데 sorry I keep interrupting you like this. Sorry I keep cutting you off like this. Interrupting. Okay? All right. Okay. All right. I think we should take a break. It's exactly 10 o'clock now, so let's take a break. I will see you back here at 10:05. And in the second half, we'll talk about, we have about 2 or 3 more expressions to cover. I'm not sure if we can actually go through all of them, but we'll do our best, okay? All right, let's take a break. Let's take a long close look when no one else can see. In a dream I was made of gold, and I knew just what to say. Let me take you far away, away from here. 제가 원이라고 했나요 혹시? 제가 원이라고 했어요? 어딨지? 원이라고 했구나. Sorry about that. It's on the phone. One the phone이란 말은 없어요. On the phone. Yeah. Oh no, we're taking a break. We're just taking a break. On the phone. Yeah. I doubt it. I doubt it. I feel like most people who are on YouTube and learning English on YouTube have already subscribed. I feel like the people who are just yeah, that I think so. 100만 구독자 이벤트요? Maybe I should take my shirt off or something. that's probably a bad idea. 맨 위로요? Why don't you change your handle to Live Academy? Actually, I got an email from Google about handle. I don't even know what that is yet. I haven't looked into it. I should, right? I should, shouldn't I? No, I didn't promise anything. I didn't promise anything. 빨모쌤에서 건모가 된 이유가요? Because it's just a hat. It's just a hat. There's no significant meaning in the color of my hat. It's just a hat. Tomorrow I might wear a white one. The next day I might wear a blue one if I feel like it. It has no significant meaning. It has nothing to do with what I do. It has nothing to do with who I am or what I believe. It's just a stupid hat. It's just a stupid hat. Have you any plans to open talk concert? I don't know what an open talk concert is. What is an open talk concert? You can simply change it on the setting.
That's very nice. Thank you for saying that. That's actually a really, really nice thing to say about someone who's my age and a man. 선생님 밖에서 만나면 뭐라 불러요? Just say, hey, 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 what's up? Yeah. Sam? Maybe I should change my English name to Sam. 모자 벗은 거요? I look like Golem. Do you know Golem? Without my hat, I look like Golem. 어, 1000명이라고요? That's awesome. 아, 그러네. 지금 쉬는 시간에 800명이면은 하고 있었을 때 1000명 됐었겠다. Wow, that's amazing. That is amazing. 모자까지 한 세트. Actually, the very reason I decided to wear a hat in the first place was because I didn't want to care about how my hair looked, which is actually kind of ironic after having said that, because back when I was just starting, my hair was really short, and it didn't really matter whether I had a hat on. But then something that I know for a fact is that most people in Korea, at least as far as as far as I know, are not that comfortable with people with really, really short hair. Had a shaved head, actually. 선생님, 노션을 하실지 모르겠는데 저는 쌤 강의들 문장마다 노션, DB, 데이터베이스의 상황별로 묶여 있거든요. 그래서 헬로톡에서 원어민들은 채팅하다가 만약에 격려 관한 내용을 말해야 하는 상황이면 편한 방식으로 편한 방식으로 말고 안 쓰는 표현들을 검색해서 공부하는데 이 방법은 어떻게 생각하시나요? I'm not exactly sure what your system is, but as far it seems like a good idea. It seems like a good idea. Yeah. No, I feel like I understand what you mean and what your system is. I think it's okay. I think it's alright. 야, 근데 그게 속도가 돼요? 그걸 얘기해야지 하고 찾아보고 그게 속도가 괜찮나요? Can you actually have the conversation at a normal pace? I don't really know. 이 노래요? 지금 어떤 노래 나오고 있죠? I don't. This. 누적 효과님, didn't you ask me about this song when I first shared it? I think you may have asked me about this. I think I remember you asking me for the title. I don't know if I may be wrong. But. Do I have a cold? I don't know. Maybe. I may have a cold. I don't know. Okay. 맞죠? 물어보셨었죠. I remember that. See, I remember these really very unimportant things. I wish I could remember the important things. 100만 구독자 되시면 무지개색 모자 써보기 어때요? Maybe I'll shave my beard. I don't know. Do you know what your this? Okay, well, okay. First of all, I don't really have anything against it. I think it's fine. But here's what I feel about that test. I think that people have
this desire to understand themselves and each other. And I think that test, it just goes to show that how much we want to understand who we are as people and who people are. But I don't think that covers the entire scope of what a person can be and who a person can be. So I'm not totally on board with that test, or I don't really give that test any significant meaning. I don't think it really means anything important. I think it's just our way of trying to understand who we are. But it's that's just the way I feel. Okay. 쌤, 감기 기운이 있는 것 같아. 컨디션이 안 좋아. 를 뭐라고 하죠? 감기 기운이 있는 것 같아. 여러분 어떻게 하죠 이거? 어떤 그 idiomatic phrase가 하나 있거든요. 그렇죠? Coming down with something. Coming down. 그러니까 지금 저처럼 약간 증상 보이는 사람한테 are you coming down with something? Are you coming down with something? 이렇게 저라면 물어볼 것 같아요. 그런 느낌을 얘기할 때는 내 자신에 대해서 얘기할 때 나 감기 걸리려나 봐. 나 약간 좀 이상해. 그러면 I think I may be coming down with something. Feel under the weather는 좀 더 폭넓어요. 그거는 단순히 아픈 것뿐만 아니라 여러모로 그냥 컨디션에 대한 얘기예요. Okay. Right. 백신 접종이 바이러스가 사람들 사이에 퍼져나가지 못하게 방해한다. 그러니까 백신 접종이 바이러스가 사람들 사이에 퍼져나가지 못하는 걸 방해한다. 오케이. 이거는요. 방해한다 보다는요. 왜냐면 방해하는 게 좋은 거잖아요. 여기서는. 그래서 여기서는 interrupt나 bother 보다는요. 그렇죠. prevent가 맞죠. prevent. 예방한다라는 의미에서요. block은 약간 그렇죠. block도 괜찮죠. 막는다라는 의미에서. 근데 prevent가 전 좋을 것 같아요. prevents. 아니면 keep from이라는 그 패턴을 이용하는 것도 좋죠. keep A from doing B. 여러분 그것도 항상 기억해 두세요. 예방한다, 막다, 어떻게 되는 것을 예방한다, 막다 이런 얘기할 때 그죠? keep from ing, yes. 그 표현 언제든지 여러분 쓸 수 있으면 좋아요. 오케이? 그쵸? spreading. It keeps the virus from spreading between people. 이런 식으로 쓸 수 있으면 좋죠. 오케이. 오케이. 소화를 방해한다. That's a good question. I would say interfere. 지금 저희가 이제 지금부터 이제 또 얘기를 할 건데요. 그거는 또 interfere라고 저는 얘기할 것 같아요. Interfere. It interferes with your digestion. Yes. I would definitely say interfere. Interfere. Yeah, interfere. 쉬는 시간 It's okay. Yeah. Okay. Let's see. Interfere. Whew. 잠깐만요. 혹시 저희가 막 괜히 막 웃고 떠들다가 언급을 안 하게 될까봐 겁나는 게 하나 있으니까요. 그거부터 할게요. 오케이? 자, 그 아까 방해하다를 처음 제가 언급했을 때, 자 여러분 방해하다 하면은 가장 떠오르는 말이 뭔가요라고 했을 때 거의 안 보였던 단어가 하나 있었어요. 잠깐 말이 좀 이상한데. 그러니까 제가 준비해둔 것 중에 여러분이 언급을 거의 한 분도
한 번도 안 한 게 하나 있었어요. 힌트를 드리자면 D로 시작해요. D. 그쵸? 밍님. Very good. 이거 얘기했었나요? 아까 밍님? 이거 아까 이거 얘기 나왔었나요? Distract. Distract. 이거 3번인가요? Distract. Distract is 아까 했다고요? Okay, very good. Very good. Actually, distract is one of those words that the majority of Korean people learn at some point, but almost never use. Oh, no. No, distract는 간섭하다와는 좀 거리가 멀어요. Okay, so let me say that again. So distract, like I said, is one of those words that most Korean people learn at some point, because it's a very common English word, but they almost never use. 이거는 진짜, 그러니까 언젠가는 꼭 한 번씩 배우게 되는 건데 웬만하면은 잘 안 쓰게 되는 것 중에 하나예요. 오케이? 일단 그 의미를 봐야 돼요. 그러니까 어떻게 해석이 되는지 말고요. 그 의미가 뭔지를 우리가 좀 잘 봐야 되는데, 그쵸? 이 느낌이 아주 강해요. 집중을 못하게 하거나 주의를 산만하게 해서 할 일을 못하게 하는 거. 이게 이 distract가 담고 있는 의미예요. 오케이? 집중을 못하게 하거나 주의를 산만하게 해서 할 일을 못하게 하는 거. That is distract. 오케이? Attract의 반대말? I don't know. Okay? Okay, so let me give you some examples here. It's so distracting. Every evening, my sister watches TV in the living room, and she's so loud. She laughs and claps, and it's just so distracting. I can't do anything in my room. Okay, so every evening my sister watches TV in the living room, and she's so loud. She laughs and claps. It's just so distracting. I can't do anything in my room. Every evening, my sister watches TV in the living room, and she's so loud. She laughs and claps, and it's just so distracting. I can't do anything in my room. Okay. 근데요, 세라 킴님, 이거에 대해서요, 이거를요, 단순히 방해하다, 그러니까 그게 단순히 싫다라는 의미로만 생각해서는 안 돼요. 이게 지금 여기서 이 전체 이야기에서요, 가장 중요하다고 할 수 있는 게 어쩌면 이거예요. 여기서 가장 중요하다고 볼 수 있는 게 이거예요. I can't do anything in my room. 보세요. 집중을 못하게 하거나 주의를 산만하게 해서 할 일을 못하게 하는 거. Okay? Every evening my sister. 사실 이거를 distracting 말고 뭐 annoying이라고 할 수도 있어요. It's annoying. Okay? 근데 뭔가를 하려는데 그것 때문에 계속 못하게 되는 거. That's distracting. Okay? 공부맨님. 이거를요, 뭐 플러스 마이너스로 굳이 생각할 수는, 사실 지금 여기서 annoying이라고 할 수도 있어요. annoying. 여기서 사실 annoying 할 수도 있는데, 지금 이것 때문에 distracting이 잘 어울리기도 하는 거예요. 오케이? 장님, 이게 맞으려면은, 손톱 깎는 소리가 so distracting이라고 하려면은, 그것 때문에 내가 뭔가를 못하는 상황이 돼야 돼요. 단순히 그게 신경이 거슬리고가 아니라 그것 때문에 뭔가를 제대로 못하는 그런 맥락 속에서 쓰여야 그게 자연스러워요. 오케이?
캐서린 킴님, 저라면은 그렇게 얘기를 하진 않을 것 같아요. 왜냐면 distract를 직접적으로 직접 동사로 쓰는 경우는 의도적으로 주의를 다른 데로 돌릴 때 이럴 때 distract를 동사로 직접적으로 써요. 무슨 얘기인지 아시겠어요? 그렇죠? 뭐 교란시키다 이런 느낌도 있어요. 교란시키는 거 distract. 근데 참 교란시키다는 또 따로 있는데 그것도 D로 시작하는데 I forgot I forgot the word. I think it's no. metal은 또 달라요. yes. divert. Yeah. divert. A diversion. 그렇죠. 교란을 diversion이라고 보통 하고요. 동사형이 divert. Yeah, that's right. You're absolutely right. divert. Yeah. So I will divert their attention to 뭐 이런 식으로 얘기를 한다거나. Okay? 그러니까 교란시키다 보통 create a diversion이라는 말을 많이 써요. 교란시키다 create a diversion. create a diversion이라고 많이 쓰는데요. 뭐 어쨌든 distract. 그래서 distract를 동사로 직접적으로 쓰는 거는 조금 달라요. It's a little bit different. My wife's snoring is so loud. It's distracting me. No. 이 distract는요. 보세요. 다시 볼게요. 제가 지금 써놓은 게요. 은근히 꽤 많은 거의 모든 걸 커버를 하고 있어요. 집중을 못하게 하거나 주의를 산만하게 해서 할 일을 못. 이거는 잠이랑은 좀 거리가 멀죠. 그렇죠? 잠이랑은 약간 거리가 멀어요. 그래서 지금 이거 같은 경우는요. 지금 말씀하신 거 같은 경우는 저라면은 지금 말씀하신 거를 어떤 식으로 얘기를 할 거냐면 My wife's snoring is so loud. 사실 가장 간단한 그냥 I can't sleep 이라고 할 수가 있고요. It's so hard to sleep. 이렇게 할 수도 있고요. Yeah. 보통 그냥 저라면 그냥 이 정도로 얘기를 할 거예요. Yeah. It makes it sometimes it makes it really hard to sleep. 이 정도예요. Okay? Okay. She was chewing a gum while taking a test, which was really distracting. Yes, very good. This is a good example. 여러분 공부하면 뭐하니님 거 잘 보세요. She was chewing a gum while taking a test, which was really distracting. 이거는 맥락적으로 봤을 때 distract가 딱 어울려요. 왜냐면, and that's probably why they don't let you chew gum during a test, right? I think so. 그렇지 않나요? 그렇지 않을까요? So that's a really good one. Probably the main reason they don't let you chew gum during an important test is because it can be very distracting for other test takers. 뭐 예를 들자면은 probably the main reason they don't let you chew gum during a test is because not only a test, but in class, right? In school. Yeah. Let's change that. Probably the main reason they don't let you chew gum in school and in class is because it can be very distracting for other students. Yeah.
yeah, yeah. 다리를 계속 떠는 친구 때문에 시험에 집중할 수 없었다. Yeah. Uh-huh. 오케이, 보세요. 다리를 계속 떠는 친구 때문에 시험에 집중할 수 없었다. 영어로 어떻게 할까요? 일단 이거는요. 지금까지 저희가 얘기한 뭐 distract, interrupt, bother가 굳이 필요 없을 것 같아요. 왜냐면 그냥 집중할 수 없었다 하면 되겠죠. Okay? So, someone kept shaking their leg, and so 그럼 여기서 했던 것처럼, yeah, I couldn't concentrate. It was so hard to concentrate. It made it really hard to concentrate. Okay, yeah. 뭐 이런 식으로 얘기를 할 수 있겠죠. Okay, 이거를 제가 몇 번 더 읽어볼게요. Probably the main reason they don't let you chew gum in school and in class is because it can be very distracting for other students. It can be very distracting. 책상을 딱딱 치는 소리가 집중할 수 없게 했다. Yes, yes, that's right. 그렇죠? 이게 중요한 거죠. 그러니까 단순히 그게 싫었고 신경이 거슬렸다가 아니라 그것 때문에 집중할 수 없었던 거. That's distracting. That's distracting. Okay? Wasn't focused on damn, dude. What do you mean by that? Yeah. leg를 복수로 안 써도 되는지요? 양쪽 다리를 다 떠는 사람은요. I think that's 그런 사람 그렇게 많지는 않은데. 양쪽 다리를 다 떤다. I mean, picture that. If you picture a person shaking both legs, 뭐 동시에 이렇게요? 아니면 이렇게요? I mean, I don't know. I haven't seen many people do that. But yeah, I mean, if they were shaking both legs, yes, you should do that. Sure. 고통이 두 배라고요? Yeah, 뭐 그거는 이제 상황에 따라 쓰면 되겠죠, you know. But hey, you know what? 그 다리 떠는 것에 대해서 제가 얘기를 들은 게 있는데 그게 다리를 떠는 게 강아지가 꼬리 흔드는 거랑 비슷하대요. Have you thought about it like that? I read somewhere, I don't know where I read it, but I read that when a person shakes their leg, it's kind of like a dog wagging its tail. Psychologically speaking. Have you heard of that? 그게요. 불안, 초조, 기대감, 단순히 좋아서 그런 경우도 있고. So, you know. 그러니까 좋아서 그렇기도 하고요. 뭔가가 지금 이제 yeah, I don't know. I don't really know. It's probably not 100% right. Oh my gosh. 술 마실 때요? That's funny. 술 마실 때 왜 술이랑 무슨 상관이지? 그 예전에 제 이모가요. One of my aunts, as when she was young, she would often shake her leg or legs, and her mother, so it was my grandmother, her mother would often yell at her because her mother really didn't like her daughter shaking her leg because it just didn't look very nice. And when she said that, one time my aunt told her mother that she was exercising. She was exercising her leg. And then she said her mother slapped her on the back or something. She got, her mother slapped her for telling her that she was exercising.
과거에 있던 상황을 설명할 때 현재형으로 설명하던데 왜 그런가요? 그거 우리말도 마찬가지예요. 우리말도 마찬가지예요. 보세요. 내가 걔한테 이렇게 말했는데 걔가 갑자기 화를 내는 거야. 현재형이죠. 내가 이렇게 말했는데 걔가 갑자기 화를 내는 거야. 현재형이죠. 왜 현재형으로 얘기해요? 왜 현재형이에요? 그렇죠. 이걸 위한 거죠. And I think this is true in every language. I think this is true in every language. 오케이? 그건 어느 언어든 다 마찬가지지 않을까 싶어요. 그렇죠. 뭐 이런 것도 그렇고요. 오케이? 쌤, 이거 때문에 일찍 일났는데 결국 다 못 보고 학원 가야 해서 이만 가겠습니다. 갔다 와서 마저 봐야 할 듯. Enjoy. Okay. Sorry to see you go. Sorry that you have to go. But yeah, we'll see you next time. Yeah. Yeah, we'll see you next time. Okay. So distract. someone인데 there로 봤나요? 어디죠? 이거 설명 좀 해주실 분. 영어에서는요, 이런 경우가 정말 많아요. 그쵸? 이것 때문이에요. 남자와 여자를 둘 다 고려한 활용법이에요. Okay? This is actually very common and kind of important. 왜냐면 이거 안 쓰면 어떻게 할 거예요? his라고 할 거예요? her라고 할 거예요? 그러니까 이게 his or her라고 할 수 있는 건데 그거를 편의상 their라고 많이 얘기를 해요. Okay, this is kind of common and very important. So, yeah, that's kind of important. Okay. 근데 이것도요. 이것 때문에 헷갈려 하시는 분들이 많긴 하더라고요. Yeah. Alright. 그러니까 왜 그런 것도 있잖아요. 왜 everyone이라고 하면은 단수 취급을 해야 되는데 뒤에서 그걸 their로 이제 바꾸고 뭐 them으로 바꾸고 이렇게 하는데 그 이유가 그거예요. Okay? Alright. Let's see. So, distract. Do I have another example? Okay. 여러분, distraction이라는 명사를 또 쓰는 걸 좀 보여드릴게요. I sometimes to go for a walk around the neighborhood when I need to do some thinking because Okay, so I sometimes like to go for a walk around the neighborhood when I need to do some thinking because at home there are just too many distractions. I sometimes like to go for a walk around the neighborhood when I need to do some thinking because at home there are just too many distractions. Yes. Yes, good. 방해 요소들. 네, 맞아요. 네. 그러니까 근데 그거를 또 해석을 그렇게 한다기보다는요. 사실 제가 이거를 한국말로 그냥 편하게 한다고 했을 때는 그냥 집에서는 그냥 집중이 안 되는 정도로 했을 것 같아요. 집에서는 집중하기가 힘들어. 집에서는 집중을 잘 못하겠어. 그냥 그 정도로 해석을 하지 않을까 싶어요. 근데 바로 그런 것 때문에 지금 이 말을 하는데 여러분은 방해 요소라고 그쵸? 뭐 정신이 없어. 그쵸? 집에서는 너무 정신이 없어서
집중을 할 수가 없어. 이렇게 보통 우리가 이런 상황에서 얘기를 하기 때문에 한국 사람들이 distraction이라는 단어를 배웠는데도 잘 안 쓰게 되는 것 같아요. 왜냐하면 쟤랑 뭔가 일치가 되는 것 같은 단어를 잘 안 쓰기 때문에. 오케이? 그래서 제가 이걸 보여드린 거예요. 이거를 자, distract는 우리말로 뭐다라고 딱 짚어서 얘기를 하기가 좀 그런 거예요. 이걸 다시 볼게요. 집중을 못하게 하거나 주의를 산만하게 해서 할 일을 못하게 하는 거. 오케이? distract. 이럴 때 그래서 it's just so distracting. 그게 너무 그것 때문에 너무 그게 정신이 없다. 그렇죠? 너무 시끄럽게 하고 박수치고 막 그래서 너무 정신이 없어서 아무것도 할 수가 없다. 방에서. distracting. I sometimes like to go for a walk around the neighborhood when I need to do some thinking because at home there are just too many distractions. 집에는 너무 정신이 없어서 그래. So distraction. There's so many distractions. Okay. 그러니까 의미적으로는 보면 이게 맞죠. 집에는 방해 요소가 너무 많다. 네, 의미적으로는 그게 맞아요. 하지만 실제로 우리가 말을 할 때는 방해 요소를 그렇게 많이 쓰진 않은 것 같아요. So. 쌤, 누군가에 빠져서 so it's like a romantic thing? 업무에 집중도 못하고 그런 것도 포함인가요? No. I don't think so. 이것도 오늘 할 거예요. 걸리적거리는 거. 걸리적거리는 것도 오늘 할 거예요. 이게 뭔지 아세요? 그걸로 넘어갈까요? 걸리적거리는 거. 걸리적거리는 걸 뭘까요? 그쵸. 장정현님, very good. Very good. Get in the way. Get in the way는요. 비슷해요, 사실. Get in the way. 그냥 요 정도로 얘기할까요? 야. 제가 수염을 긁었나요? I'm sorry I did that. Did I really scratch my beard? Oh gosh. 그걸 또 그렇게 수염. Oh my gosh. Okay. That's too funny. Okay. 네, 물리적으로 방해가 되는 경우에 많이 쓰이고요. 그러니까 뭐 진로 방해 뭐 이런 거 있죠. 진로 방해. 이런 거에도 많이 쓰이고요. 걸리적거리다라는 표현으로도 은근히 많이 써요. 오케이? 그 아까 누가 얘기하신 것처럼 어디 보자. 아까 잠깐만 누가 그 get in the way of other drivers 누가 쓰셨죠? 이 얘기를 하셨네요. I try my best not to get in the way of other drivers. Yes, this is a good example. Thank you for reminding me of this example. 이것도 혹시 퀴즈에 나왔던 건가요? Try my best not to get in the way of other drivers. 이거는요. 신경 건드린다와는 조금 달라요. 물론 이제 get in the way 해서 결과적으로 신경을 건드리는 경우는 있을 수는 있는데
get in the way는 기본적으로 진로 방해나 뭔가를 하는데 그게 계속 걸리적거린다거나 뭔가를 하는데 방해가 되는 거. 이런 경우에 많이 써요. Okay? Yeah. Get in someone's way. 그러니까 막다라는 의미로도 쓰긴 하겠네요. 막다. 로도 씬. 막다. Okay? Get in the way. My view는 block이 맞는 것 같아. block. You're blocking my view. 그러니까 그게 참 우리말도 참 너무 많아요, 그렇죠? 시야를 어떻게 한다고 하죠? 시야를 그렇죠. 또 가린다라는 말이 있어요. 그렇죠. 시야 차단하다. 오케이. 시야를 막다? 시야를 가리다? 오케이. 근데 어쨌든 뭐 그런 것도 있기 때문에 또 우리가 또 영어에서는 block이라는 말도 또 우리가 또 쓸 생각을 하고 있어야 되겠죠. 오케이. So 너 때문에 시야 가리잖아. 시야 막히잖아. 뭐 이런 얘기하면 you're blocking my view라고 할 것 같아요. block one's view. block one's view. block one's view. Okay? So get in the way. 그러니까 예를 들어서 I think I want to get rid of this coffee table. It just gets in the way. Doesn't it? 여러분 이거 이해되세요? I think I want to get rid of this coffee table. It just gets in the way, doesn't it? 이게 딱 우리말로 어떤 느낌이에요? It just gets in the way, doesn't it? 그쵸? 이게 딱 걸리적거린다라는 그런 느낌이죠. 딱 요게 걸리적거린다. 오케이? 나 이 커피 테이블 그냥 치울까봐 그냥 걸리적거리기만 하지 않아? 걸리적만 거려. 아니, 걸리적거리기만 해. 안 그래? 약간 이런 느낌이죠. 그렇죠? It just gets in the way, doesn't it? Just gets in the way, doesn't it? Someone's head got in the way, so I couldn't watch it. No. 이것도 마찬가지예요. 이것도요. 여러분 생각해 보세요. way예요, way. way, get in the way. 뭔가가 가는데 그 가는 길을 막는 거예요. 근데 단순히 뭔가를 관람하고 있는 거면 가는 건 아니죠. 그거는 시야 가림이기 때문에 제가 느끼기에는 일단 영어의 관점에서 봤을 때는 그건 block. Okay? So, someone's head kept blocking my view, so I couldn't enjoy the game properly. 뭐 이렇게 얘기를 할 것 같아요. Okay, get in the way는 지금 이거 보세요. 여기서는 맞는 이유가 이 걸리적거린다라는 게 이 way라는 개념이랑 맞는 게 다니고 뭔가를 하는데 그게 계속 걸리적거린 거죠. 오케이? 그렇기 때문에 이게 잘 어울리는 거예요. It just gets in the way, doesn't it? 앞선 방해들은 진행되는 상황에 있어서의 개입된 방해라면 get in the way는 원칙적으로 아예 일이 발생되지 않도록 사전에 No. 그렇진 않아요. No. 꼭 그런 규칙은 없는 것 같아요. Yeah. Yeah. She's getting in the No. 왜냐면 그 competitive 어떤 경쟁하는 상황이면은요. 방해는 당연히 하는 거기 때문에. 그러니까 스포츠 게임 같은 경우는 농구도
심지어 offense와 defense라는 아예 역할이 있을 정도잖아요. 그렇죠? 오케이? 만약에 수비수가 공격수를 방해했다고 해서 he got in his way라고 할 거예요? No. He's supposed to do that. 그렇게 하는 게 맞는 거잖아요. 그렇죠? 그래서 그거랑 that's a little different. That's a little different. Okay? I'm gonna move this. It's getting in my way. Yeah. Alright. 예를 들어서 여러분이 새 가방을 샀는데요. 가방 안에 있는 걸 뭔가를 찾으려고 할 때마다 여기 이 주머니가 의외로 계속 방해가 되네. 여기 있는 이 주머니가 은근히 계속 방해가 되네. 걸리적거리네. 그쵸? 이런 느낌이 돼요. 이 얘기를 하면 어떻게 될까요? 이 얘기를 하면 어떻게 될까요? This is a good example. This is a good example. 네, 수영하는데 사람들이 자꾸 끼어들다도 되겠네요. 끼어들다. Yeah, 끼어들다도 되겠네요. Yeah. No. 그 같은 팀원을 방해하는 거면은 그렇게 해도 되는데요. 상대편이면은 you don't really get in the way. You just defend. You defend. Yeah. 그쵸. 이 주머니. Yeah. This pocket here keeps getting in the way. This pocket here keeps getting in the way. 자, 여기서 한 번만 생각해 볼게요. 이거는요. 이건 어떤 정답이라고 할 수 있는 건 없고요. 이거는 진짜 순전히 우리의 영어 감각으로만 이제 판단을 하는 거예요. 여러분 문법 생각하지 마세요. 그냥 여러분 느낌에 여기서 keeps getting in the way 대신에 bother, interrupt 또 뭐 했죠? distract 쓸 수 있나요? 대체할 수 있을까요? This pocket here keeps bothering me, keeps interrupting me, keeps distracting me. 여러분 어때요? 여러분 느낌에 뭐 bugging me 이렇게 할 수 있을까요? bothering은 될 것 같은데 다른 건 안 된다. 저는 심지어 bothering도 안 되는 것 같아요. 저는 심지어 bothering도 안 되는 것 같아요. 근데 그 세 개였나요? 그 전에 그 셋 중에서 그나마 bothering은 네 뭐 허용 정도로 괜찮을 것 같긴 한데 저는 no, I wouldn't even say bother. Yeah, I would just say this. 저 웬만하면 이 얘기를 하는데요. 이 얘기를 하는데 저는 웬만하면 여긴 bother를 안 할 것 같아요. 웬만하면 get in the way라고 할 것 같아요. in. Yes, you're right. Sorry about that. Yeah. 웬만하면 저는 그냥 getting in the way라고 할 것 같아요. This pocket here keeps getting in the way. Okay? 만약에 this pocket here really bothers me. 이거를 여기 있는 이 주머니 은근히 신경 쓰이네. 이런 거면은 괜찮아요. 이런 의미에서의 bother 쓰면은 괜찮아요. This pocket here really bothers me. 여기 있는 주머니 은근히 신경 쓰이네. 아니면은 뭐 마음에 걸린다. 싫다 그냥. 뭐 이런 의미라면은 네, bother는 괜찮은 것 같아요. 근데 이게 진짜 그러니까 물리적으로 그게 계속 걸리적거리고 방해가 되는 거면은 I get in the way, I would say. Okay?
그쵸. 만약에 구멍이 어딘가에 구멍이 났는데 그게 계속 너무 신경 쓰이고 거슬리고 그런 거면은 yeah, that hole on the bottom there, it really bothers me. Yeah, that's right. Okay. 물론 꼭 물리적인 그런 방해가 아닌 경우도 쓰이기도 하는 것 같아요. But yeah. Yeah. That's yeah. 예를 들어서 뭐 이런 이런 느낌으로 쓸 수 있겠네요. There's so many kickboards on the road these days. They keep getting in the way when I'm trying to walk. There's so many kickboards on the road these days. They keep getting in the way when I'm trying to walk. Yeah, they keep getting in the way when I'm trying to walk. Yeah, that sounds good. That sounds good. These shoes are so small, it keeps getting in the way. 작아서 그게 걸리적거린다고요? 그죠? 작아서 걸리적거리는 건 아니죠. 작아서 방해가 되는 게 아니라 작으면은 문제인 거죠. 그거는 그냥 작으면은. 그래서 그 맥락에서 저는 쓰진 않을 것 같아요. Okay. Oh, okay. This is actually a good example. Okay, let's kill two birds with one stone, okay? Obsessing over grammar. grammar의 두 번째 E가 아니에요? A여야 돼요? 맞구나. Obsessing over grammar doesn't really help you. All it does is get in the way. Obsessing over grammar doesn't really help you. All it does is get in the way. 표정이요? 제가 어떤 표정을 지었길래. Okay, so anyway, obsessing over grammar doesn't really help you. All it does is get in the way. 자, 이거는 물리적인 방해는 또 아니죠. 따지고 이거 놓고 보면 all it does is get in the way. 물리적인 방해라기보다는 이거는 근데 어쨌든 내가 뭔가를 하려는데 그게 계속 계속 중간중간에 방해가 되는 거죠. 그렇죠? So obsessing over grammar doesn't really help you. All it does is get in the way. Yeah. 그러니까 오히려 방해만 된다 이런 느낌으로 얘기하는 거죠. Obsessing over grammar라는 것은 이제 문법에 집착하는 거. 문법에 집착하는 것은 사실 도움이 별로 안 된다. 오히려 방해만 된다. All it does is get in the way. Wow, this is very good. Yeah, I agree that perfection can get in the way of progress. That's a very good sentence. 네, 그렇지만은 않아요. 네, 그렇지만은 않아요. 그러니까 뭔가 게는 이런 의미도 꽤 있네요. 지금 하다 보니까 이것저것 하다 보니까 이런 의미도 꽤 있는 것 같아요. 목표를 향해 하는 일에 방해가 되는 거. 목표를 향해 하는 일에 방해가 될 때.
Yes. 그래서 아까 어디냐 여기서도 그랬고요. There are so many kickboards on the road these days. They keep getting in the way. Okay. All it does. 그것이 하는 전부는 그것이 하는 전부. All it does. 그것이 하는 전부는 get in the way. 방해가 되는 것이다. All it does is get in the way. All it does is get in the way. 네, 그래서 의역이 돼서 방해가 될 뿐이다. is get이 맞냐고요? 뭐 문법이요? 어떤 면에서요? 제가 몇 개 더 보여드릴게요. 이건 어때요? 이건 어때요, 여러분? All you do is whine. 이건 어때요? All she does is worry. 이런 건 어떠세요? 일단 문법을 생각을 하기 전에요. 문법을 생각하기 전에 이미 내가 자연스럽게 받아들이고 있는 것들에 대해서 생각을 해보세요. 아마 이런 것들은 괜찮죠. 아까 질문하신 분 누가 하신지 모르겠지만, 그렇죠? All you need is love. Very good. 내가 사랑이 부족해서 이 예문이 안 떠올랐나? Yeah, exactly. All you need is love. 잠깐만. 이거는 동사가 아니잖아요, 근데. Yeah. 이건 동사 아니잖아요. 네, 어쨌든 이런 거랑 똑같은 거예요. 오케이? 이런 거랑 똑같고요. 만약에 여러분이 지금 그래 이거는 익숙한 것 같아면은 이거에 대해서도 you don't have to worry about anything. 만약에 이게 지금 이거는 괜찮은데 왜 이건 어색하게 느껴지지? 이거라면은요 아마 그거는 이게 사람에 대한 얘기가 아니고 all it does 라는 거 그리고 get in the way 라는 익숙하지 않은 표현이 활용됐을 뿐인지 it's exactly the same thing. Okay? Right. All they do is give you all they do is send you I can't think of any other yeah. 지금 이거에 대해서요. 그리고요. 그러니까 설령 여러분 지금 이거의 문법적인 부분이 그러니까 이게 이해가 안 되더라도요. 제가 정말 적극적으로 권장해 드리고 싶은 것은 이걸 문법적으로 이해하려고 하지 마세요. 이걸 문법적으로 이해하려고 하지 마세요. 그렇게 하잖아요. 그러면 it just gets in the way. It doesn't really help you. 이거를 문법적으로 이해한다고 해서 I don't think that really helps. I don't think it helps. 그게 그냥 문법적인 설명을 그냥 가지고 있는 것뿐이지 그렇다고 해서 이게 더 쉬워지는 건 아니에요. 오케이? 이게 더 쉬워지는 거 아니에요. 오케이. 네, 지금 이게 바로 그 문제예요. 이게 기존에 나한테 있는 문법적인 규칙에 그게 들어맞지 않아서 막 엄청 스트레스 받는 분들이 많은데요. Just don't do that. We're learning a language. We're not learning math. We're learning a language. 그리고요. 여러분이 기존에 갖고 있던 문법이 모든 문법이라는 것도 아니잖아요. 여러분이 모든 문법을 다 가지고 있는 것도 아니잖아요. 그렇죠? 그러니까 지금 나온 얘기가 내가 가지고 있는 문법에 들어맞지 않는다고 해서 it doesn't mean that it's grammatically incorrect. Okay? So,
Just keep that in mind, okay? Okay, let's see. Alright, 제가 몇 가지만 좀 빠르게 언급하고 넘어가야 될 것 같아요. 빠르게 언급하고 넘어가야 될 것 같아요. 지금 시간이 다 돼서요. Interfere 얘기가 나왔었죠? Interfere, 어떤 process, 절차나 절차 따위를 이렇게 쓰는 거 맞나요? 절차 따위에 방해가 되는 거. For example, the police have stated that the media interfered with the investigation a number of times. For example, 그러니까 이거는 어떤 usually a process, some kind of process, 어떤 절차, 어떤 정해진 어떤 과정이나 어떤 절차에 방해가 되는 거예요. The police have stated that the media interfered with the investigation a number of times. Okay? For example, right? Interfere. Interfere. 그 interfere 되는 것 중에 또 하나가 frequency or signal. 어떤 신호에 다른 신호가 중간에 방해되고 뭐 이런 것도 interfere라고 보통 얘기를 많이 해요. Interference. Okay? 그렇죠? 그러니까 이거는 보통 yeah. Yeah. Anyway, so 뭐 이런 것도 있고요. Interfere라는 것도 있고요. And let's see. 이것보다는 여러분이 좀 더 관심 가질 만한 게 nuisance라는 말이 있어요. 혹시 이 단어 아시는 분 계세요? Nuisance? Nuisance? 안 보인다. Nuisance. A nuisance. New jeans? No, nuisance. Nuisance. A nuisance. 네, 그냥 이거예요. 귀찮은 일인 거예요. 그냥 귀찮은 일. 근데 보통 nuisance는요, 사소한 거예요. 사소하지만 귀찮은 것. 이것도 꽤 많이 써요. 별거 아닌 것 같은데 은근히 별것 아닌 것 같은데 은근히 귀찮게 하는 거. It's a nuisance. 심지어 housework도 nuisance 정도는 아닌 것 같아요. 그렇죠? 뭐 요 정도. 왜냐면 housework는 꽤 큰 일 아닌가요? It's a big task. It's a big task. Yeah. 잠깐 이 스펠링이 틀린가? 안 틀린 것 같은데. Yeah, it's right. Nuisance. Yeah. 오케이, 지금 시간이 많지 않기 때문에 일단 이 정도 얘기해야 될 것 같아요. nuisance라는 게 있는데 보통 이제 사소하지만 귀찮은 것을 그러니까 예를 들어서 이제 쓰임새를 좀 보여드려야 되죠. 예를 들어서 it's actually not that big of a deal. It's just a minor nuisance. 그냥 이런 느낌으로 많이 써요. It's actually not that big of a deal. It's just a minor nuisance. Okay? Yes, I think this, yeah, 뭐 이런 것도 그렇고요. Yeah, sure, yeah, yeah. 네, 그 interfere보다는 이 단어가 훨씬 더, 만약에 이 단어들이 사람들이었다면 이 사람은 왠지 다시는 보고 싶지 않은 사람이고요. 그렇죠? 그래, 이 사람이랑은 내가 좀 평소에 잘 만나면서 지낼 수 있겠다 이런 생각이 드시죠, 그렇죠? A nuisance. 네, interfere는 yeah, 이거는 뭐 크게 yeah, it's 그렇죠. 뭐 이런 것도 괜찮고요. Yes, this is a good, very good example. This is a very good example. Yeah. So
when you're already in bed, but when you have to get back up to turn off the lights. That is a nuisance. Yeah, it's not a big deal, but it's a nuisance. Yes. Hassle? Yeah, hassle보다는요, nuisance가 조금 더 그냥 사소한 거, 그냥 진짜 별거 아닌데 은근히 그런 거. hassle는 그런 뉘앙스가 없어요. hassle는 그냥 번거로운 일, 네, 그냥 번거로운 일 느낌이고요. Okay, so there are so many nuisances in life, right? Okay, 그 다음에 또 얘기를 안 한 게 maybe we'll talk about this in our next live stream. I'm not really sure. intervene이 있어요 또. intervene이 이제 간섭하다예요. 이게 간섭하다, 개입하다, 중간에서 개입하다, 간섭하다인데 이 간섭이요. 네, 맞아요. intervene이 그건데, yeah. 그러니까 예를 들어서 어떤 커플이, 그러니까 여러분 친척 중에 어느 커플이 있어요. 그 커플이 뭔가 때문에 싸우고 있어요. Do you intervene? Would you intervene? Would you intervene? If a couple that you know is having problems and they're fighting over something, would you intervene? No? Or maybe wait for the right moment? 절대 하면 안 된다고요? Yeah, not unless someone's life is at risk, right? Is that how you feel about that? Yeah. 오지랖? No? Okay. So as long as no one's going to kill anybody, then you don't intervene? Okay. All right. Okay, 네, 그런 식으로 이제 이런 경우에서 intervene을 쓰는 거예요. 그러니까 아까 interrupt가 있었죠? interfere가 있었는데 이게 보통 원어민들도 그래요. 원어민들도 intervene과 interfere를 헷갈려 하는 경우가 많아요. 심지어 저도 이걸 하면서 이제 찾아봤어요. 혹시나 해서요. interfere는요, 보통 부정적인 느낌이 있어요. 뭔가가 방해가 되는 건데 intervene는 방해와는 조금 달라요. 방해가 아니라 보시다시피 중간에 끼어드는 거예요. 중간에 개입하고 간섭하는 게 intervene. 방해 느낌보다는 개입하고 간섭하는 거예요. Okay, so that's it. Alright. 그리고 하나만 더 보여드릴게요. 하나만 더. One more. Hold up. Oh. Yep. That's right. Hold up. Hold up. 물론 이것도 이제 어떻게 쓰느냐에 따라 다르긴 한데요. Let me show you an example. Okay, so for example, I think you should just go ahead with the project without me this time. I don't want to hold up the process. 그쵸? 이거죠. 누구죠? 네, 지체시키다. hold up이 지체시키다라는 또는 지연시키다 맞아요. 지체시키다, 지연시키다라는 의미로 많이 쓰는 yeah. I think you should just go ahead with the project without me this time. I don't want to hold up the process. Yeah, 이런 느낌도 좋네요. 잡아두다. Yeah. That's good too. Okay, all right, that's all the time we have today. I wish we had a little more time to get into these words and these expressions a little deeper, but we only have so much time to go over these. So that's it today. That's it.
보통 이런 내용의 강의를 하면은요, 문제가 뭐냐면 you often become confused with things that you didn't even know you were confused with. 무슨 얘기인지 아시겠어요? You often get confused about things that you never even knew you were confused with. 그래서 근데 이제 그런 느낌이 들 때는요, 일단 예문을 그냥 쭉 읽어보세요. 오케이? 왜냐면 이게 다시 제가 항상 강조하지만 머릿속에 이게 표가 그려져야 되는 게 아니에요. 머릿속에 표가 그려져서 자, 이건 이건 이럴 때 이게 정리가 돼야 되는 게 아니라 어떤 얘기를 할 때 어떤 게 어울린다. 이거에 대한 감이 생겨야 돼요. 이런 얘기할 때는 이게 어울린다. 이런 맥락에서는 이 말이 어울린다. 이런 감이 생겨야 되기 때문에 잠깐만 뭐라고 그랬지? bother는 언제 쓰는 거고 이거를 지금 벌써 그렇게 하는 순간 머릿속에 표를 그려서 이걸 공식화하려는 거지. 그게 아니라 잠깐만 헷갈리는데 일단 예문부터 바로 찾아보세요. 예문. 오케이? 예문을 쭉 읽어보세요. 그래서 그래. 그래서 예문을 거의 외우다시피 계속 반복을 하면서 계속 보다 보면은요. 그러면서 서서히 감을 잡아가는 거지. 이거를 한 자리에 앉아서 다 표를 그릴 수 있을 정도로 그러는 게 아니에요. 오케이? Alright. 생겨야 한다. 그거면은요. 일단 사실 감이 생기다 뭐 get the hang of 이런 쉬운 표현도 있거든요. 근데 감이 생겨야 한다라고 한다면 저건 솔직히 얘기할게요. 가장 먼저 떠오르는 표현은 develop 이라는 동사를 활용하고요. develop a feel. feel을 심지어 셀 수 있는 명사로 치고 develop a feel for something 이라고 할 거예요. But 일단 저라면 그렇게 얘기를 할 거예요. develop a feel for something. 아니면 뭐 sense라고 할 수는 하겠네요. develop a sense for how you know what vocabularies are better suited for what kind of context. 뭐 이렇게 얘기할 수도 있지만 we'll talk about that some other time. Okay. Alright. 그럴 것 같아요. 일단 중요한 거는 여러분이 지금 어느 정도 일단 제가 시작은 일단 시켜드렸다고 생각하고 싶고요. 이제 여러분이 많이 봐야 돼요. 예문을 많이 보고 앞으로 이런 단어들 bother, interrupt, intervene, get in the way 이런 말이 들리고 보일 때마다 좀 유심히 그걸 잠시 시간을 느리게 흘리게 한 다음에 잠시 그걸 유심히 보세요. 여기서는 이런 맥락에서 이 단어를 선택했구나. 여기서는 왜냐면 제가 그렇거든요. 어떤 말이 보이거나 들렸을 때 그냥 그 순간에 좀 약간 인상적인 어떤 어휘 선택이나 표현 선택이나 시제 선택이 있었으면 유심히 보거든요. 그러면서 이제 배우는 거죠. 오케이? Alright. Okay. That's it today. 복사해야 되죠 또? I want you guys to see another ad. You know, because why not? Why not? Why not another ad? Okay. 오케이. 이것도. Alright. 오케이. 지금 저희가 오늘 이거를 하면서 지금 제가 화면상에 다 써놓은 것들이죠. 이거 다 복사를 해놨어요. 지금 보시는 영상 아래 그 더보기, more 부분을 이제 확장하면은 이제 그 설명 그 부분을 이제 설명 라인이라고 보통 하는데 거기다 지금 복사를 해놨으니까요. 이 예문들 거기서 이제 찾아보시면 좋을 것 같아요. 오케이? Alright.
Okay, that's it today. Thanks for tuning in. I hope you all. 그 실시간 수업이요. 실시간은요 저희가 어제는 축구 때문에 안 했고요. 보통 월화수 목 이 사이에 최소 2번은 꼭 하려고 하고요. 가능하면 3번을 하려고 해요. 월화수목 사이에 웬만하면 3번을 하려고 해요. 그 사이에 최소 2번은 꼭 하려고 하고요. 그리고 거기에 추가로 토요일에 되면 가능하면 토요일에도 하려고 노력을 해요. 그리고 지금 한 이 얘기가요. 지금 이 얘기가 토들러와 본 채널을 합쳐서 얘기해요. 오케이? 토들러와 본 채널을 합쳐서 얘기해요. 그렇기 때문에 어떤 분들, 그러니까 한쪽 채널만 보시는 분들은 그것보다는 좀 덜할 겁니다. 오케이? Okay. So thanks for tuning in today. I had a lot of fun. I hope this was helpful. And I hope you enjoy the rest of your evening. And I hope I can see you again very soon in a future live stream or in a future video. Okay? Okay. All right. All right, I'll see you guys. I'm at the grocery store, dancing through the